सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम, मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ने सिखाई सत की साधना, जप तप निष्ठा नित्य उपासना। गुरु ने सिखाई सत की साधना, जप तप निष्ठा नित्य उपासना। गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम, गुरु चरणों में चारों धाम। गुरु ही ईश्वर गुरु ही राम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। अविचल प्रीत की रीत सिखा दो, गुरुवर नैया पार लगा दो। अविचल प्रीत की रीत सिखा दो, गुरुवर नैया पार लगा दो। लीजो मेरो कोटि प्रणाम, गुरु चरणों में चारों धाम। लीजो मेरो कोटि प्रणाम, गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। मन भावन मेरो सतगुरु नाम। गुरु चरणों में चारों धाम। ब्रूहि मुकुन्देति रसने, ब्रूहि मुकुन्देति रसने, ब्रूहि मुकुन्देति रसने, ब्रूहि मुकुन्देति। केशव माधव गोविन्देति, केशव माधव गोविन्देति। कृष्णानन्द सदानन्देति, कृष्णानन्द सदानन्देति। ब्रूहि मुकुन्देति। राधारमण हरे रमेति, राधा
राजीवाशगनश्यामेति ब्रूहि मुकुन्देति अक्रूरप्रिय चक्रधरेति अक्रूरप्रिय चक्रधरेति हंसनिरञ्जन हंसघरेति हंसनिरञ्जन कंसहरेति ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति रसने ब्रूहि मुकुन्देति. गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना हेरम्बा गजानना हेरम्बा गजानना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना मूषिकवाहन गजानना मूषिकवाहन गजानना मोदकहस्त गजानना मोदकहस्त गजानना मूषिकवाहन गजानना मोदकहस्त गजानना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना पाहि पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वतीनन्दन गजानना पार्वतीनन्दन गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वतीनन्दन गजानना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना हेरम्बा गजानना हेरम्बा गजानना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना मूषिकवाहन गजानना मूषिकवाहन गजानना मोदकहस्त गजानना मोदकहस्त गजानना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना पाहि पाहि
पाहि गजानना पाहि पाहि गजानना पार्वती नन्दन गजानना पार्वती नन्दन गजानना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना गजानना ॐ गजवदना गजवदना गजवदना. என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ பன்னரும் வேதங்கள் படித்து உணர்ந்தாலும் பன்னரும் வேதங்கள் படித்து உணர்ந்தாலும் உன்னருள் இல்லா வீடில் ஒன்றுக்கும் உதவாது உன்னருள் இல்லா வீடில் ஒன்றுக்கும் உதவாது தின்னாத்தி வீட்டாத தெள்ளமுதே குருதேவா தேவா 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 உன்னருள் பெறவே நான் என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ சத்குருநாதா எத்தனை தவம் செய்தேனோ நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ வாடிய பயிருக்கு பெய்யும் மழையை போலே படர்முல்லை கோடி கோரு கோழு கிடைத்தார் போலே தேடியும் காணாத திரவியமே குருதேவா தேவா தேவா தேவா
സദ്ഗുരുനാഥ എത്തனை தவம் செய்தேனோ நின்னருள் பெறவே என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ. गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, बस ये एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, अज्ञान भरे संशय से भरे विपरीत विचारों से भी भरे मन के अंधकार को दूर करे, वचनामृत से तव बोध कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, फल फल फग फग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बन कर, फल फल फग फग जीवन पथ पर गुरु साथ मेरे रक्षक बन कर, बिसरूं न कभी ये प्रेममयी आनंदमयी भवनीय कृपा, आनंदमयी भवनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, मेरे जीवन का अवलंबन है, बस ये एक यही मेरा बल है। गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा, गुरुदेव तव महनीय कृपा। गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, प्रियताम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तुम ही भक्ति हो
शक्ति हो, तुम ही भक्ति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। तुम ही मुक्ति हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही साधना, तुम ही आराधना, मेरी श्याम शिवा। तुम ही आराधना, मेरे श्याम शिवा। गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही प्रेम हो, तुम ही करुणा हो, तुम ही मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा। तुम ही मोक्ष हो, मेरे श्याम शिवा। गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृपिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। हर 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 महादेवा, हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। हर 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 महादेवा, हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय
सद्गुरु ओंकारा ओम ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा ब्रह्मा विष्णु सदाशिवा हर 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 महादेवा हर 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 महादेवा जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम जय गुरु ओंकारा जय जय सद्गुरु ओंकारा ओम। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव पालवनं रत्नक्रीतं पालनेत्राचिशातक्तपञ्चेषु कीडं पालवनं रत्नक्रीडं बालनेत्राश्चिशातक्तपञ्चेषु कीडं शूलाहदारादिकूटं सुत्तमर्तेन्दुरूढं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गातुरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् अङ्गे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गातुरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाडीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रीं भजे मार्गबन्धुम् ओङ्कारवाडीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रीं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव नित्यं चिदानन्दरूपं निन्हुताशेषलोकेश वैरीप्रतापं नित्यं चिदानन्दरूपं निन्हुताशेषलोकेश वैरीप्रतापं कातास्वराकेन्द्रशापं कृत्तिवासं भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव गन्धर्पदर्पघ्नमीशं
कालकण्ठं महेशं महाव्यो महेशं गन्धर्वदभग्नमीशं कालकण्ठं महेशं महेशं कुन्दापदङ्गं हुरेशं कोटिसूर्यं प्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव मन्दारुपूदेरुतारं मन्दारकेन्द्रसारं महागौर्यदूरं सिन्दूरदूरप्रचारं सिन्धुराजादिधीरं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव अप्पय्य यज्वेन्द्रगीतं स्तोत्रराजं पठेयस्तु भाग्यपराय तस्यार्थसिद्धं विदत्ते मार्गमध्ये भयं शाशुदोषो महेश शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव ஏறுமயிலேறி விளையாடு முகமுன்றே ஏறுமயிலேறி விளையாடு முகமுன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேசு முகமுன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேசு முகமுன்றே கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கு முகமுன்றே கூறும் அடியார்கள் வினை தீர்க்கு முகமுன்றே குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகமுன்றே குன்றுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகமுன்றே மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகமுன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகமுன்றே ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆறு முகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே. हरि 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 स्मरण करो हरि 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 स्मरण करो हरि चरण कमल ध्यान धरो मुरली माधव सेवा करो
सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गिरिधारी भजन करो, मुरहर गिरिधारी भजन करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि 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 स्मरण करो, हरि चरण कमल ध्यान धरो, हरि चरण कमल दान करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरली माधव सेवा करो, मुरहर गिरिधारी भजन करो, मुरहर गिरिधारी भजन करो, राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम सीता राम राम सीता राम जय जय राम सीता राम राम सीता राम जय जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम सीता 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 राम 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 सीता 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 राम राम राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम जय जय राम सीता राम। जय श्री रामचंद्र मूर्ति की जय। राम राघव जय सीता नायका राघवा जय सीता नायका राम राघव राजीवलोचन राम राघव राजीवलोचन कामित वरदा करिवरदा कामित वरदा करिवरदा राम राघव राजीवलोचन राम राघव राजीवलोचन कामित वरदा करिवरदा कामित वरदा करिवरदा जय कृष्ण केशव जय गोपी नायका जय कृष्णा केशवा जय गोपी नायका कृष्ण केशव अम्बुजलोचन कृष्णा केशव अम्बुजलोचन वाञ्छित फलदाय दुवरदा वाञ्छित वरदाय दुवरदा जय स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो 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 स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो
स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो स्वागतं गुरो शरणप्रदा गुरो What's that sound?
Loudly here. Jai Guru. Jai Guru. Before we start the program, we just have to identify this background sound and turn it off. Tell in Malayalam. For Annakshatra volunteers, a message: there's a strong smell of gas. Annakshatra volunteers. While we are waiting, we request all of you to please take out your mobile phones and put them off. Also, anybody who's got anything Bluetooth on, please do disconnect your Bluetooth. We're starting on time, but unfortunately held up by this sound, which is now over. Great. Jai Guru. Pranams at the holy lotus feet of our beloved Guru, Pujya Swami Bhumananda Tirtha Ji. Pranams to Swami Nirvisheshananda Tirtha Ji. Pranams to Ma Gurupriya Ji. We are very happy to welcome all of you to the Guru-Poornima program here at Narayanashrama Tapovanam. We also wanted to let you know that this day is being observed in Pujya Swamiji's centers around India and around the world. Particularly in CIRD Delhi, they are also observing it simultaneously with us here in the ashram. They say that they also offer the Pada Puja at Pujya Swamiji's holy photograph to the chanting of Nutun Swamiji and Ma, and they are transported here. In Purnashram also? In Dakshin Khanda village as well. They are observing it, and they will also be doing the Guru Archana at the same time as we are. Last time, during the Jayanti program also, we told you about Dakshin Khanda and the celebration of Pujya Swamiji's 90th Jayanti over there. This year also, just yesterday, they had another Google online satsang with Pujya Swamiji, Nutun Swamiji and Ma, telling their thoughts, their emotions, their joy, that this is the first opportunity. They said they never knew what it means to have a guru, to have this knowledge, and most importantly, to have this association. They were feeling very blessed, and Pujya Swamiji, Nutun Swamiji and Ma guided them about their celebrations there today. As Ma told during Jayanti, Dakshin Khanda is the source for all of us. It is coming up more and more often whenever we share with you, the reason being that Baba, Pujya Swamiji's Gurudev, was from Dakshin Khanda. As you all know, first Nutun Swamiji and then Ma Gurupriya Ji also had a wonderful association with Baba. So Baba is the source for all of us. And this ancient lineage, the Guru Parampara of our ashram, flows through him. Our lineage is ancient, and each year we commence this program with Nutun Swamiji chanting the Guru Parampara shlokas. After that, we would be requesting
Ma Guru Priyaji to guide us through the Guru Archana. After the Guru Archana would be Pujya Swamiji's message to all of us, first in English, then in Malayalam, and Bhakti Bhoj, Prasada Bhojanam is there for all of us before we conclude the program today. We would be requesting Nutan Swamiji to commence. Before that, Brahmacharini Pranati would be announcing the entire program in Malayalam. Jai Guru. ജയ ഗുരു. സംപൂജ്യ സ്വാമി ഭൂമാനന്ദ തീർത്ഥജി മഹാരാജിൻ്റെ പാദങ്ങളിൽ പ്രണാമം. സ്വാമി നിർവിശേഷാനന്ദ തീർത്ഥജിയുടെ പാദങ്ങളിലും പ്രണാമം. മാ ഗുരുപ്രിയാജിയുടെ പാദങ്ങളിലും പ്രണാമം. ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമ ആചരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. സംപൂജ്യ സ്വാമിജി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭാരത പഞ്ചാംഗത്തിലെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ ദിവസമാണ് ഗുരുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഗുരുപൂർണിമ ദിവസം. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒപ്പം തന്നെ തത്സമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടി ദർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വാമിജിയുടെ ശിഷ്യർ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡൽഹി CIRDയിൽ തത്സമയം ഈ പരിപാടി നടക്കും. അവിടെ സ്വാമിജിയുടെ ചിത്രത്തിന് മുൻപിലാണ് അവർ പാദപൂജ ചെയ്യുക. നൂതൻ സ്വാമിജിയും മാജിയും ഒപ്പം ശ്ലോകം ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് അവരവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് പാദപൂജ നടക്കുക. കൂടാതെ ദക്ഷിൺ ഖണ്ഡ് നമ്മൾ ജയന്തി സമയത്ത് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. സംപൂജ്യ സ്വാമിജിയുടെ ഗുരുവായ ബാബ ഗംഗാധര പരമഹംസർ താമസിച്ചിരുന്ന പൂർണ്ണാശ്രമത്തിൽ അവിടെയും ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമ ആചരിക്കുകയാണ്. അതിരാവിലെ തന്നെ അവിടെ പ്രഭാതഭേരി ഉണ്ടായിരുന്നു. തത്സമയം അവരും ഒപ്പം ചേർന്ന് ഗുരുപാദപൂജ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളോടെല്ലാം ജയന്തി ദിനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മുടെ ദക്ഷിൺ ഖണ്ഡും പൂർണ്ണാശ്രമവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ സജീവമായിട്ട് വരികയാണ്. ഇന്നലെ കൂടെ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച തോറും നടത്തുന്ന സത്സംഗം നടന്നു. സംപൂജ്യ സ്വാമിജിയും നൂതൻ സ്വാമിജിയും മാജിയും അവരോട് സംസാരിച്ചു. അവർ പ്രത്യേകം അറിയിച്ചു അവരുടെ ജീവിതം എത്ര കണ്ട് ധന്യവത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗുരുസംഘവും ഗുരു തരുന്ന ജ്ഞാനവും കൊണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ദക്ഷിൺ ഖണ്ഡിലും പൂർണ്ണാശ്രമത്തിലും അത് ഒരു കണക്കിന് നാരായണാശ്രമ തപോവനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് കൂടെ പറയാം. കാരണം സംപൂജ്യ സ്വാമിജി എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എന്താണോ എനിക്കെന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ബാബ തന്നതാണെന്ന്. സ്വാമിജിയുടെ ഗുരുവായ ബാബ താമസിച്ചിരുന്ന പൂർണ്ണാശ്രമം അവിടെയാണ് ഒരു കണക്കിന് നാരായണാശ്രമ തപോവനത്തിൻ്റെയും നാന്തി. അവിടെയുള്ളവരും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഹാർദമായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് നമുക്കും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. പതിവ് പോലെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നൂതൻ സ്വാമിജി ഗുരുപരമ്പരാ സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ആരംഭിക്കുക. തുടർന്ന് മാജി നടക്കാൻ പോകുന്ന പാദപൂജയെപ്പറ്റിയും അതിൻ്റെ ക്രമത്തെപ്പറ്റിയും നമ്മളോടെല്ലാവരോടും പറയും. ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് സൈലൻറ്റ് മോഡിൽ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. നൂതൻ സ്വാമിജി ഗുരുപരമ്പരാ സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിച്ച ശേഷം നമ്മൾ 3 വർഷമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്വാമിജിമാരെ ഹാരമണിയിക്കുക എന്നുള്ളത്. കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യം ആദ്യ ഹാരാർപ്പണം നമ്മൾ അതിനുള്ള അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഐക്കുന്ന്, ശങ്കരമംഗലം ക്ഷേത്രങ്ങളിലുള്ള ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് പ്രകാരം ഹാരാർപ്പണം നടത്തും. അതിനുശേഷമായിരിക്കും മാജി പാദപൂജയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുക. പരിപാടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. We are now requesting Nutan Swamiji to commence with the Guru Parampara shlokas. After that, the 2 temples of our village, very closely associated with Pujya Swamiji,
would be offering garlands on this occasion. After that, Ma Guru Priyaji would commence the Guru Archana part of the program. Namo Namaste Gurave Mahatmane Vimukta Sangaya Saduttamaya Nityadvayananda Rasaswarupine Bhumne Sada Paradayam Budhamne Namaste Namaste Vibho Vishwamurte Namaste Namaste Chidanandamurte Namaste Namaste Tapoyogagamya Namaste Namaste Shruti Jnanagamya Namaste Namaste Tapoyogagamya Namaste Namaste Shruti Jnanagamya. As we say that the importance of a living guru cannot be overemphasized, because this knowledge is a knowledge to be lived. It's a living knowledge which has to be directly imbibed from a living guru, from the presence of Guru. So in our parampara, we belong to the Dashanami Tirtha Parampara. In all Dashanami Parampara, these Brahmavidya Sampradaya Shlokani, these shlokas called Sampradaya Parampara, Sampradaya Parampara Shlokani, these are chanted. We also follow that. So we will start our program with that. Om Namo Brahmadibhyo Brahmavidya Sampradaya Kartribhyo Vamsharishibhyo Mahadbhyo Namo Gurubhyah Sarvopaplavarahitah Prajnanaghanah Pratyagartho Brahmaivahamasmi Brahmaivahamasmi. Om Narayanam Padmabhavam Vasishtham Shaktrim cha Tatputra Parasharam cha Vyasam Shukam Gaudapadam Mahantam Govinda Yogendra Mathasya Shishyam Shri Shankaracharya Mathasya Padmapadam cha Hastamalakam cha Shishyam Tam Totakam Vartikakaramanyaan Asmadgurun Santatamanatosmi. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaha. Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagini Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha.
Hari Om Tat Sat. Jai Guru. As we were telling you, the Aikunu Pandavagiri hill, the hill on which our ashram is located, there is an ancient temple on the top which was established, is the place where Parshuramaji had shot out the arrow. And the legend is that in their last year of exile, Draupadi Devi and the Pandavas had come and she had worshipped here for the lives of her husbands. So the Mangalya Siddhi that she had, that her husbands were living when she dropped her body, this is a prayer which is still carried out here in this temple. Once a month there is a puja. So from this temple, Sri Kumar, who is the president of the Aikunu Temple Committee, is offering a garland on behalf of not just the temple but all the villagers to Pujya Swamiji. ഐക്കുന്ന് പാണ്ഡവരി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ശ്രീ ശ്രീകുമാർ സംപൂജ്യ സ്വാമിജിക്ക് ഹാരാർപ്പണം നടത്തുകയാണ്. ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റാണ് ശ്രീമാൻ ശ്രീകുമാർ. Shri Mohananji, who is a temple committee member, is offering a garland to Nutan Swamiji. Srimati Prema Mohandas is offering a garland to Ma Guru Priyaji. ശ്രീ മോഹൻജി, ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി അംഗം, നൂതൻ സ്വാമിജിക്ക് ഹാരം അർപ്പിച്ചു. ശ്രീമതി പ്രേമാജിയാണ് മാ ഗുരുപ്രിയാജിയെ ഹാരം അർപ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് ശ്രീമതി പ്രേമാജി. At the base of the hill, beyond the base, is the Shankaramangalam temple. From there, the committee member, Sri Benoyji, who is the president of the committee, is offering a garland to Pujya Swamiji. ശങ്കരമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ഹാരാർപ്പണം നടത്താനായി ശ്രീമാൻ ബിനോയ് അടിയോളി, പ്രസിഡന്റ്, സംപൂജ്യ സ്വാമിജിയെ ഹാരം അർപ്പിക്കുകയാണ്. Sri Kannan, who is the temple secretary, is offering a garland to Nutan Swamiji. ശ്രീമാൻ കണ്ണൻ നൂതൻ സ്വാമിജിയെ ഹാരമണിയിക്കുന്നു. Sri Krishnan Onniji, the temple secretary, is offering a garland to Ma Guru Priyaji. ക്ഷേത്രം കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ കൃഷ്ണനുണ്ണിയാണ് മാ ഗുരുപ്രിയാജിയെ ഹാരമണിയിക്കുന്നത്. She's coming.
from Shivapriya Mataji of Vyasa Tapovanam, who cannot be here in person today. Mataji has sent her garland offering to Pujya Swamiji. On her behalf, 2 of her students are offering the garland. വ്യാസതപോവനത്തിൽ നിന്നും മാതാജി ശിവപ്രിയാജി ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം മാതാജിയുടെ പൂർവശിഷ്യരായ പ്രബിൻ, വിഷ്ണു എന്നീ 2 പേരുടെ കൈവശം സ്വാമിജിക്ക് അണിയാനുള്ള ഹാരം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ ഹാരമാണ് അവർ സ്വാമിജിയെ അണിയിക്കുന്നത്. We are now requesting Ma Guru Priyaji to lead us in the worship of the Guru. മാജി ഗുരുപൂർണിമയുടെയും ഗുരുപാദപൂജയുടെയും പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച ശേഷം പാദപൂജയുടെ ക്രമത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. स्वामिन् नमस्ते नतलोकबन्धो कारुण्यसिन्धो पतितं भवाब्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या ऋज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या स्वामिन्नमस्ते 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 सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्रीगुरुनाथाय प्रकाशानन्दमूर्तये सत्यानन्दस्वरूपाय बोधैकसुखकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परात्पराय शुद्धाय बुद्धाय निरञ्जनाय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय नमोऽस्तु नित्यं गुरुशेखराय
नमोस्तु नित्यं गुरुशेखराय. Jai Guru, Jai Guru, Jai Guru. Today is a very auspicious holy day. Very auspicious holy day, and we have all assembled here with lot of devotion and love for our Guru. All of us together, we want to worship him on this day. And this is not the day for only our Guru. It is a day in which we offer our pranams and our respects to the Guru Parampara, all the Gurus, from starting with Vyasa Maharshi to our Guru, the whole of Guru Parampara. We feel grateful and we feel blessed that this knowledge, the spiritual knowledge, has been handed over from generations to generation, from the Gurus to the disciples. Then those disciples, they also start spreading this knowledge, and that is how we are at the feet of our Guru, who has given us the knowledge and relentlessly giving us this spiritual knowledge. Right in the beginning, I would like to say that we all should pray for Pujya Swamiji's health, so that he looks after his health and he is with us for many, many years, so that we can have his direction and his guidance in our lives. This is a day, as I'm saying, and all of you are eager to worship him. But what is this worship? The worship is not for the Guru. He doesn't need anything. The worshipper has to fill his mind with devotion and love, and giving the Guru complete freedom to mold us in the manner in which he likes. So the knowledge that we get from him, we should be able to apply in our lives. He wishes all the people, all the devotees, all the disciples, and those who come to him, he wishes everybody to live in this world peacefully, happily, without any affectation, without any affliction. So whatever he tells us, he instructs us, it is for us, the devotees, to implement all those things in our lives and live a very delightful a life full of knowledge, so that we are not affected in this world, even though the affectations and afflictions will be coming in our lives. So we have all come here, and this is a day when everybody wants to worship, but everybody cannot come near and worship him. He is a living Lord, living God. So as in the temples, what will happen? We can go to the temple and each one of us can give puja. The priest will be doing abhishekam for the idol. But here, Swamiji chooses some devotees to do the worship at his holy feet on behalf of all of us. That is, although we have all assembled here on everybody's behalf, some devotees will be, or particularly 2 devotees will be offering the worship. Pujya Swamiji has chosen this time Hitendra Tiwari, who is known to Swamiji from his childhood. He is from Jamshedpur originally, but is working in UK. We call him fondly Goli. He has come all the way from London. He is a citizen of UK. He's for many years in UK working there in the Home Department, right? Ministry of Defense. So he has come all the way. He has been chosen by Pujya Swamiji to do the worship along with our Rajesh Krishnamurti, who is also
known to Swamiji from his childhood and is now coming from US. He's working in US. His grandmother has been Swamiji's devotee, and all his family, that is mother, sisters, the whole family, their children, everybody is devoted to Swamiji, and many of them are disciples also. So both of them have been chosen this time to do the worship on everybody's behalf. So while they will be physically doing the worship, actually we'll all be doing the worship mentally. And now these CCTVs are available, so you can see very clearly Swamiji's feet and what they are doing. So they will wash Pujya Swamiji's holy feet, then wipe the holy feet. Then one by one they will be decorating the holy feet with chandan and kumkum. Then they will give tilak to Swamiji's forehead, give garland to him, and after that they will be performing 108 Pushpa Archana. There are 108 names composed by Swamiji's one devotee who is no more with us. That 808 names, just like Krishna Ashtottara Shatanama we chant, Swamiji has 108 names, and chanting those names we do Archana. Every time we do Pada Puja, we do this Archana also. So we'll keep on telling you in between what we are doing. Hey Pranati, Malayalam, Prayo. ജയഗുരു മാജി ഇപ്രാവശ്യവും പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സ്വാമിജിയോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. സ്വാമിജിയുടെ ആരോഗ്യം സ്വാമിജി തന്നെ വേണ്ട പോലെ സംരക്ഷിച്ച് ഇനിയും നിരവധി വർഷങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മുടെ ഗുരുവായി, നമ്മുടെ മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ജ്ഞാനദാതാവായി സ്വാമിജി നീണ്ട കാലം ഇനിയും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ശിഷ്യനിലേക്ക് അങ്ങനെ അനാദികാലം മുതൽ പകർന്നു വന്ന ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ജ്ഞാനം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട്. അത് ഇടമുറിയാതെ പകർന്നു കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വിശിഷ്ടമായ ജ്ഞാനം എവിടുന്നെങ്കിലും ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എപ്പോഴും ജ്ഞാനികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ മാർഗദർശനത്തിലും ഗുരുത്വത്താലുമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അധ്യാത്മ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുരുവിന് നമ്മൾ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം, നമ്മളെ തിരുത്താനും നയിക്കാനും വേണ്ട ദിശയിൽ നമ്മുടെ അധ്യാത്മ പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനും വേണ്ടി. ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് ഗുരുപാദപൂജ നടത്താനായി സംപൂജ്യ സ്വാമിജി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹിതേന്ദ്ര തിവാരി. നന്നേ ചെറുപ്പം മുതലേ ജംഷഡ്പൂരിൽ നിന്ന് സംപൂജ്യ സ്വാമിജിയെ അറിഞ്ഞ് കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ സ്വാമിജിയുടെ എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ശ്രീ ഹിതേന്ദ്ര തിവാരി. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ UK ഒരു സ്ഥിരം നിവാസിയാണ്. അവിടുത്തെ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ആൾ ശ്രീമാൻ രാജേഷ് കൃഷ്ണമൂർത്തി. അദ്ദേഹവും US നിവാസിയാണ്, അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 തലമുറ മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാമഹി തൊട്ടുള്ളവർ സംപൂജ്യ സ്വാമിജിയുടെ വളരെ അടുത്ത ശിഷ്യരാണ്. അങ്ങനെ 2 പേരാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പാദപൂജ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം സ്വാമിജിയുടെ പാദങ്ങൾ കഴുകിയ ശേഷം അതിൽ ചന്ദനം കൊണ്ടും കുങ്കുമം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് സ്വാമിജിയെ തിലകമണിയിച്ച് ഹാരമണിയിക്കും. അതിനുശേഷം പുഷ്പങ്ങളെടുത്ത് സംപൂജ്യ സ്വാമിജിയുടെ 108 നാമങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് പുഷ്പാർച്ചന നടക്കുക. അർച്ചനയ്ക്ക് ശേഷം ആരതി ഉണ്ടാവും. സമയാസമയങ്ങളിൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാജി നൽകും.
পা ধোয়ার কথা বলে, পা ধোবে কি করবে বলে দিয়েছে, এখন কি করবে বলে দাও। We are starting the Pada Puja. They will be washing Pujya Swamiji's holy feet one by one by pouring water slowly on the feet and seeing to it that the feet are washed properly. I think all of us should have this kind of a feeling when we give bath to a small child, how tenderly we do it, seeing to it that the child is given bath properly. With that kind of a feeling, we should do this. Those who have the Nitya Samarpanam book, in English it is the 17th page. Malayalam, can anybody say what is the page number? Malayalam pariyu? Page number unno pariyu? Malayalam 43. Malayalam is 43, English 17. जन्मानेकशतैः सदादरनिजा भक्त्या समाराधितो भक्तैर्वैदिकलक्षणेन विधिना सन्तुष्टैष स्वयं साक्षात् श्री गुरुरूपमेत्य कृपया दृग्गोचरः सन् प्रभुः तत्त्वं साधु विबोध्यतारयति तान् संसारदुःखार्णवात् तत्त्वं साधु विबोध्यतारयति तान् संसारदुःखार्णवात् पूर्णानन्दरसानुभूतिसहित स्मेरप्रसन्नाननम् पूर्णेन्दुप्रभमात्मबोधनिलयम् शान्तं निरीहं परम् नित्यानित्यविचारसारचतुरं निर्मत्सरं पावनं श्रीभूमानन्दमहं नतोऽस्मि कलितानन्दं परं श्रेयसे श्रीभूमानन्दमहं नतोऽस्मि कलितानन्दं परं श्रेयसे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चैतन्यशाश्वतशान्तो व्योमानन्दमव्ययम्
Tasmai Shri Gurave Namaha. Sthavaram Jangamam Vyaptam Yena Kritsnam Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka Janma Samprapta Karmendhana Vidahine Atmajnanagnidanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Na guroradhikam tattvam na guroradhikam tapaha tattvajnanat param nasti tasmai Shri Gurave Namaha. Mannatha Shri Jagannatho Madguru Shri Jagadguruho Madatma Sarvabhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyanamoolam Gurormurtihi Pujamoolam Gurof Padam Mantramoolam Gurorvakyam Mokshamoolam Gurof Kripa. Gururadhiradhischa Guruh Paramadaivatam Guruh Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nityam Shuddham Nirabhasam Nirakaram Niranjanam Nityabodham Chidanandam Gurum Brahma Namamyaham. Shariram Surupam Tathava Kalatram Yashasyaluchitram Dhanam Merutulyam Manaschenna Lagnam Guroranghripadme Tatah kim Kalatram Dhanam Putra Pautradi Sarvam Griham Bandhavas Sarvametadhijatam Manaschenna Lagnam Guroranghripadme Tatah kim
ततः किं ततः किं षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन्द्रलग्नं गुरौरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दै सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं यशो मे गतं दिक्षु दानप्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं न भोगे न योगे न वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं अरण्येन वा स्वस्य गेहे न काये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्नलग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव श्री गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव ॐ गुरुदेव जय गुरुदेव पेज नंबर चंद्रिका ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಡು English page number 49 ಮಲಯಾಳಂ ಪರಿ
Ashtottara Shata Namavali. Ashtottara Shata Namavali. English 49th. Malayalam unnu page padiyo. Malayalam 51 page. Hey, endadu 42? 42, 42. Endine 91 പറഞ്ഞു. Oh, so there is difference. You just look for Ashtottara Shatanamavali. I think there are two Different publications. editions are there. Two different editions are there. Ashtottara Shatanamavali. ആ പേരിൽ നോക്കൂ. നോക്കിയാൽ മതി. Fifth chapter. Shall we start? So we were doing now, we'll be performing the 108 Pushpa Archana, about which I mentioned right in the beginning. One devotee of Swamiji, who is no more in his body, but he had composed these 108 attributes of Pujya Swamiji many, many years back. And we do Pushpa Archana, just like we do Krishna Ashtottara Shatanama Archana, we do for Swamiji. We will chant each name, take flowers, they will take flower petals, and while repeating that name, they will touch the flower petals in the heart, and then while saying Namaha, will offer at Pujya Swamiji's holy feet. And all of us, wherever we are not having flower petals, but we'll consider our minds will be full of flower petals, and we'll do the similar archana with our mental flowers. I said mental flowers. I said mind flowers. Oh no, Malayalam. ഇനി സ്വാമിജിയുടെ പാദങ്ങളിൽ പുഷ്പം അർപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും ശരിക്കുള്ള യഥാർത്ഥ പുഷ്പങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാവരും നമുക്ക് മാനസികമായ പുഷ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് സ്വാമിജിയെ നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അർച്ചന. ഇനി 108 തവണയാണ് നൂതൻ സ്വാമിജി മാജി നമുക്ക് സ്വാമിജിയെ പറ്റി 108 നാമങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സ്വാമിജി അത് പറയും. അപ്പം അത് നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ആ നാമങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 108 നാമങ്ങൾ സ്വാമിജിയുടെ ഇവിടെ നൂതൻ സ്വാമിജി മാജിയും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നമുക്ക്. Shall we start? Om Shri Paramahamsa Karakamala Sanjata. Om Shri Paramahamsa Karakamala Sanjata. Asmad Shri Gurubhyo Namaha. Asmad Shri Gurubhyo Namaha. Akincanaya Namaha. Om Akincanaya Namaha. Om Akhanda Mandalakaraya Namaha. Om Akhanda Mandalakaraya Namaha. Om Ajaya Namaha. Om Ajaya Namaha. Om Ajnanaharanaya Namaha. Om Ajnanaharanaya Namaha. Om Adhiyajnaya Namaha. Om Adhiyajnaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Anantaya Namaha. Om Anadinidhanaya Namaha. Om Anadinidhanaya Namaha. Om Amaraya Namaha. Om Amaraya Namaha. Om Amritatmane Namaha. Om Amritatmane Namaha. Om Atyashramine Namaha.
नित्याश्रमिणे नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ आनन्दमूर्तये नमः ॐ आनन्दमूर्तये नमः ॐ आत्मक्रीडाय नमः ॐ आत्मक्रीडाय नमः ॐ आत्मसंस्थिताय नमः ॐ आत्मसंस्थिताय नमः ॐ आर्तजनपरित्राणपरायणाय नमः ॐ आर्तजनपरित्राणपरायणाय नमः ॐ आशुतोषिणे नमः ॐ आशुतोषिणे नमः ॐ कर्मयोगिने नमः ॐ कर्मयोगिने नमः ॐ कूटस्थाय नमः ॐ कूटस्थाय नमः ॐ कैवल्यानुभवप्रदायकाय नमः ॐ कैवल्यानुभवप्रदायकाय नमः ॐ कार्यकारणरूपाय नमः ॐ कार्यकारणरूपाय नमः ॐ गुरुमूर्तये नमः ॐ गुरुमूर्तये नमः ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः ॐ गुरुश्रेष्ठाय नमः ॐ गुणसिन्धवे नमः ॐ गुणसिन्धवे नमः ॐ चैतन्यमूर्तये नमः ॐ चैतन्यमूर्तये नमः ॐ चिद्घनाय नमः ॐ चिद्घनाय नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॐ जीवन्मुक्ताय नमः ॐ जीवन्मुक्ताय नमः ॐ ज्ञानगम्याय नमः ॐ ज्ञानगम्याय नमः ॐ ज्ञानपूर्णाय नमः ॐ ज्ञानपूर्णाय नमः ॐ ज्ञानप्रभाय नमः ॐ ज्ञानप्रभाय नमः ॐ ज्ञानभास्कराय नमः ॐ ज्ञानभास्कराय नमः ॐ त्रिगुणातीताय नमः ॐ त्रिगुणातीताय नमः ॐ दयासागराय नमः ॐ दयासागराय नमः ॐ दयामूर्तये नमः ॐ दयामूर्तये नमः ॐ दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः ॐ दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः ॐ द्वन्द्वरहिताय नमः ॐ द्वन्द्वरहिताय नमः ॐ धर्माय
धर्माधर्मविवर्जिताय नमः। ॐ धर्माधर्मविवर्जिताय नमः। ॐ निर्गुणाय नमः। ॐ निर्गुणाय नमः। ॐ नित्यबोधाय नमः। ॐ नित्यबोधाय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ नित्याय नमः। ॐ निरपेक्षाय नमः। ॐ निरपेक्षाय नमः। ॐ निरीहाय नमः। ॐ निरीहाय नमः। ॐ निःस्पृहाय नमः। ॐ निःस्पृहाय नमः। ॐ निःश्रेयसनिधये नमः। ॐ निःश्रेयसनिधये नमः। ॐ नित्यानित्यविवेकप्रबोधकाय नमः। ॐ नित्यानित्यविवेकप्रबोधकाय नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ परब्रह्मणे नमः। ॐ परतत्त्वप्रबोधकाय नमः। ॐ परतत्त्वप्रबोधकाय नमः। ॐ प्रसन्नवदनाय नमः। ॐ प्रसन्नवदनाय नमः। ॐ परात्पराय नमः। ॐ परात्पराय नमः। ॐ पवित्रतास्वरूपिणे नमः। ॐ पवित्रतास्वरूपिणे नमः। ॐ परिपूर्णस्वरूपाय नमः। ॐ परिपूर्णस्वरूपाय नमः। ॐ परिव्राजकाय नमः। ॐ परिव्राजकाय नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ परमात्मने नमः। ॐ पावनाय नमः। ॐ पावनाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ प्रेमस्वरूपाय नमः। ॐ प्रेमस्वरूपाय नमः। ॐ ब्रह्मविद्याप्रचारकाय नमः। ॐ ब्रह्मविद्याप्रचारकाय नमः। ॐ ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः। ॐ ब्रह्मानन्दप्रदायकाय नमः। ॐ भगवन्नामपारायणप्रियाय नमः। ॐ भगवन्नामपारायणप्रियाय नमः। ॐ भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ॐ भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः। ॐ भक्तिज्ञानवर्धकाय नमः। ॐ भक्तिज्ञानवर्धकाय नमः। ॐ भागवतधर्मप्रचारकाय नमः। ॐ भागवतधर्मप्रचारकाय नमः। ॐ भावातीताय नमः। ॐ भावातीताय नमः। ॐ मुक्तिप्रदात्रे नमः। ॐ मुक्तिप्रदात्रे नमः। ॐ
मोक्षमार्गप्रदर्शकाय नमः। ॐ मोक्षमार्गप्रदर्शकाय नमः। ॐ यतीश्वराय नमः। ॐ यतीश्वराय नमः। ॐ युवजनहितजागरूकाय नमः। ॐ युवजनहितजागरूकाय नमः। ॐ योगीन्द्राय नमः। ॐ योगीन्द्राय नमः। ॐ लोकनाथाय नमः। ॐ लोकनाथाय नमः। ॐ लोकसंग्रहकाङ्क्षिणे नमः। ॐ लोकसंग्रहकाङ्क्षिणे नमः। ॐ वेदान्ततत्त्वप्रबोधकाय नमः। ॐ वेदान्ततत्त्वप्रबोधकाय नमः। ॐ विद्यास्वरूपिणे नमः। ॐ विद्यास्वरूपिणे नमः। ॐ विवेकचक्षुषे नमः। ॐ विवेकचक्षुषे नमः। ॐ विवेकवैराग्यनिधये नमः। ॐ विवेकवैराग्यनिधये नमः। ॐ विश्वबन्धवे नमः। ॐ विश्वबन्धवे नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ शिवात्मने नमः। ॐ शिवात्मने नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ शुद्धाय नमः। ॐ शुभांगाय नमः। ॐ शुभांगाय नमः। ॐ शुभेक्षणाय नमः। ॐ शुभेक्षणाय नमः। ॐ श्रीशङ्कराचार्य ॐ श्रीशङ्कराचार्य गुरुपरम्परा गुरुपरम्परा अनुवर्तिने नमः। अनुवर्तिने नमः। ॐ सज्जनहितैषिणे नमः। ॐ सज्जनहितैषिणे नमः। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपिणे नमः। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपिणे नमः। ॐ सच्चित्सुखात्मने नमः। ॐ सच्चित्सुखात्मने नमः। ॐ सत्सङ्गपोषकाय नमः। ॐ सत्सङ्गपोषकाय नमः। ॐ सताङ्गतये नमः। ॐ सताङ्गतये नमः। ॐ सत्यानन्दस्वरूपाय नमः। ॐ सत्यानन्दस्वरूपाय नमः। ॐ सदाचारतत्पराय नमः। ॐ सदाचारतत्पराय नमः। ॐ सदानन्दाय नमः। ॐ सदानन्दाय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ सदाशिवाय नमः। ॐ सदैकरूपाय नमः। ॐ सदैकरूपाय नमः। ॐ सम्पूर्णाय नमः। ॐ सम्पूर्णाय नमः। ॐ समदर्शिने नमः। ॐ समदर्शिने नमः। ॐ संयमिने नमः। ॐ संयमिने नमः। ॐ
सर्वभूतात्मने नमः। ॐ सर्वभूतात्मने नमः। ॐ सर्वसङ्गविवर्जिताय नमः। ॐ सर्वसङ्गविवर्जिताय नमः। ॐ सर्वात्मने नमः। ॐ सर्वात्मने नमः। ॐ संसारार्णवसेतवे नमः। ॐ संसारार्णवसेतवे नमः। ॐ साकारनिराकारवर्जिताय नमः। ॐ साकारनिराकारवर्जिताय नमः। ॐ साधुजनवत्सलाय नमः। ॐ साधुजनवत्सलाय नमः। ॐ स्थितधिये नमः। ॐ स्थितधिये नमः। ॐ स्वतन्त्राय नमः। ॐ स्वतन्त्राय नमः। ॐ स्वस्वरूपप्रकाशकाय नमः। ॐ स्वस्वरूपप्रकाशकाय नमः। ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। ॐ नारायणाश्रम तपोवन। ॐ नारायणाश्रम तपोवन। प्रतिष्ठापक श्री भूमानन्दतीर्थपादेभ्यो नमः। श्री भूमानन्दतीर्थपादेभ्यो नमः। ॐ नारायणाश्रम तपोवन। ॐ नारायणाश्रम तपोवन। प्रतिष्ठापक श्री भूमानन्दतीर्थपादेभ्यो नमः। श्री भूमानन्दतीर्थपादेभ्यो नमः। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णं न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसम् सद्गुरुं तं नमामि। नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। 108 Archana is over. Now we will do the Deeparadhana. Both of you can stand up. Pranam karke utna. 108 നാമങ്ങളുടെ അർച്ചന കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ദീപാരാധനയാണ്. Stool വെക്കണ്ട stool. उधर चले जाओ. Stool.
fan off karo. Fan. Take off karo. Put off the fan. So. Okay. Karpuram should not get over. That you should see. Both of you hold. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः यथा नद्यस्यन्दमानाः समुद्रे हस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्तः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यं परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्. You can take the arati from wherever you are. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരതി തൊഴാവുന്നതാണ്. He will take. No, he will take. Lalu. തട്ട് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. Now our worship and arati is over, and we are all eagerly waiting to hear what is Swamiji's message to us is today. അങ്ങനെ സ്വാമിജിയുടെ ആരാധന, പുഷ്പം കൊണ്ടുള്ള ആരാധന കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളെല്ലാം വളരെ ഉത്സുകതയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് സ്വാമിജിയുടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കുമുള്ള സന്ദേശം എന്താണെന്ന്. The Annakshatra volunteers who are required to go down should go down now. Volunteers, please see if there is space in front. Some can come from behind. Space is there on the gentleman's side. So please come those forward. Who would like to come and those who can sit below, please come forward. Even chairs are also semi-empty. Some more chairs can be put. Volunteers, please see whether some more chairs can be put on the side. Jai Guru, Pujya Swamiji has asked me to let you all know, after this program is over, with a very special, beautiful card with a quotation of Pujya Swamiji. That is the Guru-Poornima Prasada for thousands around the world who don't have the chance to come to the ashram to witness this whole program. So every year for decades, our ashram has been sending this prasada. And what is the prasada? It is the kumkum which is used in the archana here and vibhuti. So
devotees and volunteers spend a lot of time packing. Thousands of packets are made of the kumkum as well as the vibhuti. It is packed along with the card, and soon after the Guru Archana, starting tomorrow, we hope to start sending it out to everyone. Swamiji especially wanted to let you all know, this year, some very dedicated devotees and volunteers have come from our village here. Every day they would come in the morning and till late afternoon they would be packing this prasada, which would be then going around the world to all the devotees. These packets which Swamiji is holding up, it is in butter paper. Kumkum is packed, and in butter paper, vibhuti is packed. This prasada is part of our Pada Puja, and it is in 2 baskets kept on either side of Swamiji. Pada Pujayude prasadam കുങ്കുമവും ഭസ്മവും രണ്ടും ഭക്തന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് സ്വാമിജിയുടെ ഒരു സന്ദേശമുള്ള കാർഡുമായിട്ട് അത് നൽകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാവുന്നതാണ്. പുറകിൽ ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. മുൻവശത്തേക്കും എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഇരിക്കാം, സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാമിജിയുടെ തത്വപ്രവചനത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും മുന്നിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. വോളണ്ടിയർമാരെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, ആളുകളെ ഒന്ന് മുന്നിലേക്ക് ഇരുത്തുക. Last बोले दाओ दर्शन. ഗ്രാമത്തിലുള്ള താഴെ നിന്നും കുറേ ആളുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. So 11:45 is the last. 11:45 is the last. എല്ലാവരും ഇരുന്നോ? ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നമഃ പാർവതീപതയേ ഹര ഹര മഹാദേവ. എല്ലാവരും സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ. നിശബ്ദം. ശുദ്ധോ ബുദ്ധോ വിമുക്തഃ ശ്രുതിശിഖരഗിരാം മുഖ്യതാത്പര്യഭൂമിഃ യസ്മാജ്ജാതം സമസ്തം ജഗദിദമമൃതാദ്വ്യാപ്യ സർവം സ്ഥിതോ യഃ യസ്യാംശാം ശാവതാരൈഃ സ്ഥിരനരവനജൈർരക്ഷിതം സർവമേതത് തം ഭൂമാനം മുകുന്ദം ഹൃദിഗതമമലം കൃഷ്ണമേവ പ്രപദ്യേ. തം ഭൂമാനം മുകുന്ദം ഹൃദിഗതമമലം കൃഷ്ണമേവ
prapadye Madhya hridayakashe sadanandamayo Guruhu Udetu satatam samyak Swahatmananda prabodhakaha. Hari Hari Om Tats. Jai Guru. Jai Guru. জল দেবে Hari 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 Om Tats. Today is a very auspicious day. I always describe this Gurupurnima day as the most holy and benedictory day in the Indian almanac. There is no day like this. Where is it kept? You cannot think of the human society, the human individual, without a mind and intelligence. The mind, intelligence and ego constitute the inner personality of man, of the human. Everything in this inner personality is in the nature of knowledge and knowledge alone. This knowledge can never be gained or derived by anyone except from a teacher. Children are born in homes, and parents are waiting for the day when their children can be sent to schools for learning. There it is academic education, education about the objects of the world and the sciences and technologies relating to them. But is that the real knowledge? No. Knowledge about the knower and the knowing process and the knowledge itself, that is called the subject knowledge. That is where the Guru counts supremely. In the schools also, you cannot have knowledge except from a teacher. When it comes to spiritual knowledge, Guru is indispensable. Their children go, but elderly people go to the Guru, so they have knowledge, no doubt. But even then they are helpless in the matter of gaining knowledge, except in the hands of a qualified and an enlightened teacher. All our people have considered this Gurupurnima day as extremely important and holy. Disciples are very anxious, are very much concerned that they should go to the Guru and spend some time from Gurupurnima onwards during the 4 months. All our scholars and great knowers have always written their scriptural compositions beginning from the Gurupurnima day during the Chaturmasya. So this day has great, ineffable importance for us. Its importance cannot be described amply at any time by anyone. It is on such a day that all of you have assembled here. I am extremely happy to see all of you. This means how the culture has been built in our country, generation after generation, and how this culture has remained very strong even today.
When it began, we cannot say. It began in the prehistoric days. Prehistoric days. So nobody will be able to date exactly when it began. And from then on, generation to generation, this culture has been passed on. And it still remains exactly the way in which it was when it first dawned and emerged in this holy land. Austerity is something very important. Let us at least do a bit of austerity, oral austerity. Every time I do it, I make people also do it. So we will chant 3 times the auspicious monosyllable. Monosyllable, Omkara. While chanting the Omkara, I would like you to have in mind a very specific thought and sankalpa that our joint recitation should spread upon the whole of the earth, showering its benedictions on all creatures upon the earth, which means those in water also. Interlock your fingers and put them on your lap. Sit comfortably erect. Close your eyes. Open the mouth and heart. Join me. Wow, wonderful, wonderful, wonderful. All of you are ineffably blessed. Harihi Om Tassat. Jai Guru. We have been assembling in this Vijnana Bhavan year after year for many years now to observe rather than celebrate the great holy day of the Indian calendar, almanac. Guru is not just a teacher, a person whom we have found, with whom we have our connection. It represents a legacy. It represents a heritage. When Nutun Swamiji was chanting the Guru Parampara, the Sampradaya Shlokas, it commences from Brahma. Brahma was the first source from which every creation started. In Mundakopanishad it says, Brahma Devanam Prathamasam Babhuva. First of gods, Brahma was born. We cannot say how he was born. He was born. He became the source for all the other things, but he was not sourced by anybody. If you go on going backward, you have your parents. Those parents have their parents, their parents, their parents. Now you tell me, the first parents where from they were born? They were not born from parents. They were the first parents. They gave rise to children and they became parents like that. So Brahma represents that. That Brahma called his children and then imparted to them Brahmavidya. Knowing that it will be absolutely necessary for the children to live in this world and fulfill their lives, the goals they are set before them. And those people taught it to their children, their children, their children, like that it has come. So our Brahmavidya has got a dateless and beginningless origin. I am now representing
the lineage of gurus, which goes back to Brahma. Understand this. So to be present on this occasion, in front of your Guru, and to spend a little time in an austere and sublime manner, is a kind of a blessing, is a kind of an inspiration, a strength and invigoration, the effects of which cannot be amply described by any words whatsoever. I would like you to understand this. Your presence here and participation in today's function, it links you up to the infinitely old past. We cannot say when it began. Every one of you should feel that you are enriched and empowered by. There is a lot of simple knowledge which people don't understand, don't think about. I have started telling people what? We are citizens of the earth. What is this earth? It is a globe in the whole universe. Universe consists of countless celestial bodies. Our earth is a small one. This earth is revolving on its own axis. It also goes around the sun. If you are intelligent, I would like you to think. Tell me what is the force or power that makes the earth revolve. Come back to your own heart. Tell me what is the force that makes your heart beat. Lungs breathe. The body preserves its heat. Can you tell me whether there is any difference between the two? The power that makes the earth revolve and the heart beat? Now listen to me, from me, that it is one. By the glory of your human birth, you are connected to the Supreme Divinity. You don't have to go to a temple. You don't have to go to a holy place to feel connected to the Supreme. The very fact that your heart beats and the lungs bellow, they are sufficient for you to feel, I am connected to the Supreme Source. Human alone can understand this, not anybody else in the whole world. There are so many creations besides humans, but none of them has the brain or the vocal system to understand this truth, comprehend it, realize it, and effectively articulate it. We alone can do. That is why Krishna says to Uddhava in his last message from Dwaraka, I created several bodies, no-legged, one-legged, two-legged, three-legged, four-legged, many legs, but I was not happy. But when I created the two-legged human, I was happy. Why? Atraiva margayandyadha yukta hedubhirishwaram grihyamanair gunair lingai agrahyamanuvanada. I am yet to find people who can understand this message. Only in this human body one will be able to understand me, probe into me. The ability, the skill, the potential to delve into our own body and unearth what is the presence there, which thinks in the form of a mind, which intellects in the form of an intellect, which asserts in the form of an ego. What is that wonderful presence? In the whole universe, in the creation, there are only two substances, my dear souls, matter and energy. There is no third factor at all. Earth is matter, sun is matter and energy. Anywhere you go, matter and energy alone are there. They are interconvertible. If there is a third factor, it is the inner presence in our body. Nothing else. So when you are walking as a human, you understand, you carry the matter and energy with which the whole universe is created, plus the third factor, the inner presence. Tell me, what is your status then? How valuable, glorious and edified you are. In our personality, we have a fullness. We have a fullness
We have an abundance. We have a magnificence. We have a majesty which you can find nowhere else. Guru-Poornima is marking the importance of the Guru, who awakens you and makes you realize the supreme truth. I was a religious boy, a very devotional one, and also traditional. I was born 25 kilometers away from here, this side, in Vadakanjeri and Parlikad. Along with the other boys of the village, I imbibed all the tradition of the land, religiosity of the land, and the devotional practices also. So I lack nothing. In terms of religion, spirituality, tradition, and devotion. But my mind was restless. I could not find anything in this world to make me interested in. In any way, following my brothers, I went to Calcutta for search of a professional life. Very strangely, I happened to meet my Gurudev. I cannot exactly say, maybe within 2 or 3 months, something like that, I happened to meet. Or maybe a little longer, I am not able to remember. The moment I saw him, my whole life changed. He must have been above 60s, skin and bone. With a sitar in his hand, he climbed the steps to the first floor of the flat where we were living, with loose shirt, etc. My brother told me to prostrate before him. So we are people who prostrate very well. Like a stick we fall. My mother has particularly taught me that. So I fell like a stick at his feet, touched his feet. He lifted me up and gave me a kiss on my forehead. This is something about which I have spoken several times. I am tirelessly speaking about it today also. I felt, what is this? A very strange man. I gave him a religious or traditional prostration, and he gives me an excellent human response, an emotional response, the like of which I never remember. I did not remember neither my mother, nor my father, nor my sisters. I was the last child in the family. None of them had given me this kind of a response. What is that freedom within him? And what is that emotional touch in him which made him do this? So I find that there is something more than what I already knew. I never knew anything about him. I knew that a spiritual man was being brought by my brother home. That's all. He stayed with us for more than a month. And I found many things between my brother. He was doing it all in a secret manner. So I was only an observer. And he got initiated by this old person. I, however, one day approached him and said, I have a restless mind. I am not able to concentrate. So will you be able to help me? Concentration. Concentration. It is the last thing in human life. And you are too young, he said. One is a compliment, another is a denunciation. Concentration is the last thing in human life. So I felt happy, so I have something that is the last thing in human life. The next sentence was, you are too young. So my age must have been something like 19, 20 years old then. At that time, so I was not fit. So when would I become fit? I kept quiet. I was always an obedient child, last born. I kept company with him, and at one point of time I felt like telling him, he had initiated my brother, I also want initiation. We fixed a date and I went to him. I got initiated. Then I told my Baba, please don't ask me to read. Don't ask me to read any book. I have come here to be initiated by you. I have seen you sitting inside the room. The initiation to my brother also was inside the room. So there was no question of going out, reading and all that.
I will do the practice and pursuit which you are giving me. Besides that, I will never do anything. I want to experience what I want to, realize what I want to. He laughed and said, okay, don't read. But even when you have to read, the book will arrive on your table. I did not say anything. I returned to my flat. Ever since then, my dear souls, I was plunging into meditation. On working days, 2.5 hours a day, and on holidays, 4 hours. Every time vibration was an experiential process for me. It was always making me feel a presence within my body, which I was not otherwise experiencing. It was very pleasant, delightful. Sometimes it gave rise to intolerable pleasure, so much so that I never wanted it. It was intolerable pleasure. This is the way I entered into spirituality. I never knew about it. Today is Gurupoornima, mind you. I am talking to you about Guru and what he means to a person, a seeker. I kept my contact, we were exchanging correspondence. Sometimes he used to come to Delhi, Baranaga. I used to go and see him, but it did not stop there. I used to go to Dakshin Khanda at least on Friday evening and come back Sunday evening. Maybe I took a day's holiday, I don't remember these things now. Like Ma, I should have kept a diary, which was not my habit. Maybe very rarely 2 days or 3 days. And I always saw him doing nothing. Mark my words, he was doing nothing except standing on his head, playing his sitar or playing his harmonium and singing. He would get up, have his bath, have his meals, answer the calls of nature, nothing else. This is in our Shastras called Naishkarmya Siddhi. A state where one does not have any motivation to do anything, to gain anything, to lose anything, to give or to take. That kind of a fulfillment. It was then that we had some personal talks, exposure, etc. He was working as an engineer in Kasipur gun and shell factory. One day, he was doing something on the flywheel and somebody started the flywheel. So he was about to be crushed, but somehow he was thrown away. Subsequently, he stopped, he resigned the job. Can you imagine a person leaving the job and remaining at home, doing nothing? And it was not an ordinary man, a spiritual person. I could understand what spirituality could mean and bring about. He was a person who was very active, interactive and a professional. Suddenly he leaves and remains. So spirituality has got that much of potential and magnificence, as a result of which it can embrace and hold a person without any work, without any involvement. His spirituality is so majestic. Every one of us is eating our food to remain active for 16 to 17 hours of the day. But here is a person who is not active at all. He was a fulfilled person. He had read a lot. Almiras of books he has read. And in all the books you can find his notes in the margin. And Nuthan Swamiji has seen, it's all in Bengali, so I never opened it at all. The point I want to tell you is that the spirituality is something that requires your involvement. What is the time you give yourself to spirituality to operate on you, to sublimate you? I am also giving Diksha to so many people. Oh, they are very anxious, very pious, very devoted, very devout. After Diksha, there are some people, I don't know whether they are living or not.
This is their contact with their teacher. Every one of you is very anxious. So I went to the Dakshikhanda, stayed on different occasions. I found my Baba. I asked him, spoke to him, he spoke to me. I could understand how violence grows. This morning, Praveen came and prostrated before me. He is from Charthala. Where from are you, Praveen? Charthala. So he said, he has been coming to the ashram, staying here for a short while. Every day Charthala. This is Praveen. So today I asked him, it is Gurupoornima day. My dear son, let me ask you. You have been coming here and spending some time closely attending on me. Even in the bathroom he was present, massaging and all that. After coming here and staying intermittently, do you think there is any difference? He said, yes, there is a great difference. I don't know, you should hear it from him. I don't know whether I will be able to repeat. He said, now, my interest and association with this life, it is becoming very different now. I am feeling something very tangible, isn't it? Which holds me now. Just see, it's all happened in a matter of how many months? 5 months. 5 months he used to come every month sometime and spend 10 days, 15 days, 9 days like that. Just see the difference. All of you are spiritual seekers. Oh, till you take Diksha, I am the first of the lot. After Diksha, push. I would have continued with my job, but I took leave. I was a very, very effervescent type of person. So in spite of it, I would go on Friday evening and return on Sunday evening, or take a day's leave and come on Monday. You know, that stay with my Gurudev. Simply seeing him, he will also look at me. When a Guru looks at the child, looks at the disciple, you know, it is very effective. We have 3 examples. One example is, the fish is living in water. It lays eggs in water. So while it is moving, it will lay the eggs. It will look at it like this. That's all. This is the way eggs are hatched. Eggs are hatched. The fish will have no more time to look at the eggs because it is floating in water. The turtle, it is living in water. It comes to the shore, makes a pit, lays the eggs and covers them and goes away. It doesn't come to them a second time. The turtle repeatedly thinks about the eggs and they are hatched. And what about the bird? The bird lays the eggs and touches and covers it up with the wings. That is the way they are hatched. So the look of the Sadguru is that of the fish. His touch is like that of a bird, and his thoughts are like that of a turtle or a tortoise. So allow the Guru to look at you, Baba. See, don't say anything. Let him see you. His seeing is not like the seeing of your mother or father, wife or husband, children or uncle or friend, well-wisher. His looks are totally different. He looks at you spiritually. He doesn't look at you as a body at all. Your body is animated, it is living. So when I look at every one of you, I am not seeing your bodies. My eyes are spotting the body, but my mind is sensing the spirit that makes you living. You are living. So I see the livingness in every body. Are you able to understand me? I don't think. Are you able to understand me? When you look at your child, have you ever felt that you are seeing the livingness in the child? No, you cannot. You are ignorant, you are fools. It is the wise man who can sense the living presence in the living bodies. I can very confidently say, you are all souls, not bodies. You may not believe me. If you were bodies, all of you would have been lying dead. I don't know whether I am clear. If you are bodies, I will have to make arrangement to dispose of them, cremation ground. Because you are living,
So when I look at your bodies, I am getting the spirit, the sense of livingness in you. So I can say you are souls, not bodies. You are souls. Srinvantu sarve amritasya putraha. So we have an ashram. We are asking people to come and stay here. But they will never say, I told you that. Some of the initiated disciples, I don't know whether they are living or not. Sometimes when I go to Delhi, they will come, then only I know that they are living. So that is their contact with the Guru. Just imagine. How do we expect to progress? This is such a wonderful line. I am giving a diksha where no lamp is to be lit, no flower is to be thrown, no pudding is to be made. It's all a practice and pursuit of your mind and intelligence, nothing else. Even then, why are you not doing it? Out of the 16 and 17 hours of the day, can you not spend 15 to 20 minutes? Harvard University in a bulletin has said, we are every day awake for 1020 minutes, out of which at least 20 minutes you should spend on meditation. This is Harvard University saying. I am ashamed to say that. I have to quote Harvard University to give you a spiritual message. They are the people to take it from us. We are nobody to take from them. We are givers, not receivers. We are givers, not receivers. 1020 minutes you are awake and you have no time to spend 20 minutes for your mind and intelligence. You use your mind, you use your intelligence. But have you ever nourished your mind, nourished your intelligence? Every day, how many hours are you spending for your body? When I calculate, it is about 2.5 to 3 hours. 4 times you take food, take bath, shave, decorate the body, dress, answer the calls of nature. Total all of them, you will find it is 2.5 to 3 hours. Correspondingly, are you feeding your mind, feeding your intelligence, nourishing them? No. So there is a grave imbalance and hollowness in you. Grave imbalance. Guru-Poornima reminds you about this innate hollowness, at the same time the truth about the inmost fullness. Put the two together. That is called spiritual sadhana. The spiritual sadhana is to recognize the hollowness in you, equally comprehend the fullness that is there within you, and then try to remove the hollowness and make you filled with fullness. So if I had not gone to Dakshin Khanda and lived with him, observed my Gurudev, we had personal short exchanges and all that, I don't think. I found that here is a person who left everything and simply stays for decades. Some of you know that he had put a board in front of his room. Come to a man of business. Speak to him of your business. Finish your business and leave the man of his business to his business and go to your business. This was the way he was living. He did not entertain idle talks. He did not want. So spirituality makes you like that. So I got all the confidence, all the clarity, all the insight, all the comprehension, all the realization that I wanted to say goodbye. Goodbye to the professional life. Goodbye to Calcutta, which gave me all the exposure about the modern world, corporate functioning and everything like that. It was a very good exposure for me, religiously, spiritually, and also professionally or industrially. What is this? What is this? Suppose you take a master's degree or a PhD degree, will you remain in the university saying that I am a PhD, I will remain here? Or you will get out and find your feet. Similarly, if you enter into spirituality, you should excel in it. So many people I have been speaking to, everyone. You see, there is something called intrinsic loyalty. What is that? Suppose a teacher teaches you or somebody helps you, you should remember it and be grateful. I am wondering, so many people who are listening to me
I started speaking to them as a sannyasin from the age of 23. So sometime, at least, I don't want hundreds and thousands to feel so, at least very small number, digital percentage, decimal percentage, Swamiji is doing like that. The spirituality has made him so. So I should also be like him. When I learned about Krishna, when I started understanding about Krishna, and he says, many people have listened to my talks and they have become like me, he says. So I have become like Krishna. I have become like Rama. I have become like Shankara after reading them. Similarly, at least one or two or three, I want one person or two people, youngsters, who will say, Swamiji, we will be like you. We will come to the ashram and be with you. Our pursuit will be wholesome, whole time. Not one is able to feel so. Not, certainly a few people are here in this ashram, we are about 6 or 7. So besides me, 5 or 6 people are there. Why is it that you are not feeling? The time has come. My body has already passed 90 years. Nutun Swamiji and Ma are also old. We have now 4 generations here. I am the first generation, they are the second, then third. There is also another generation still younger. So 4 generations are here. I am more than satisfied. So spirituality means spending your time. Out of the 1020 minutes, spend at least 50-60 minutes for spirituality. All that I want is get into your room, close the doors and windows, sit on an asana, sit, close your eyes and commune with your own mind and heart. This is meditation. Meditation means to commune with your own inner presence. Would you not like to do it? It will empower you, it will enrich you, it will enlighten you, it will elevate you, it will expand you, it will fulfill you. Get connected to what is the presence within. The sky is the most subtle of the 5 elements. It is all pervading. But it is inert. Your whole body is inert. Your whole senses are inert. They are made of matter. Matter. M-A-T-T-E-R. The matter cannot generate an experience or knowledge at all. Then how do you have experience and knowledge? Not because of your body, but something is present besides the body, inside the body. There are doctors here, brain surgeons also here. Let them contradict if I can, they can. Our whole body is made up of matter. And matter is I-N-E-R-T, inert. The eyes have no power to see. A sleeping man, you open his eyelids and show a flower, gently take away. Next morning you ask him, did you see my flower? Which flower? I did not see. Why? The eyes were open, flower was shown. And the cornea from a dead body can be taken and grafted to a blind man. The blind man begins to see. In the dead body it cannot. Tell me, where is the secret of vision now? The inner presence is there. That is neither matter nor energy. Spirituality exposes you to that. I am very happy that all of you have come here, and I want to bombard you with this wonderful thing. Bombard you. You are carrying the infinitely potent God in your being. You want nothing from this world. I am always telling God, my dear God, I want nothing. I am happy with you. Whether you are happy with me is your lookout. But I am very happy. Thinking about you. I don't want even to remember you. To remember means to forget you first. So I don't want to remember you. I don't want to say even your name, because you alone are there. I am ashamed to say God.
Are you not ashamed to say, I am, I am, I am, I am? Do you say, this is my mother, my dear mother, you are my mother, you are my mother, you are my mother? Do you say that? No, because your mother is your mother. Similarly, God alone is, everything is God, world is God, we are God. Our body is God, mind is God, intelligence is God, ego is God, the Panchabhutas are God. We are surrounded by God and also penetrated by God. So I tell God, my dear God, can you banish me from your kingdom? Please do. Can you exit from my heart? Please do. He has not responded to it. He has not responded to it. He cannot exit from my heart. He cannot throw me away from where He is. I have come to this kind of recognition and realization. It's all because of my Guru, whom I saw to be doing nothing on that. It was a confidence I gained, a clarity I got, an assurance I felt, and an enlightenment that made me become that. I don't think any God will make anyone like this. Is there anybody who has worshipped God and become God, a counter God? Huh? Answer me, Baba. But we can go to a Guru and become like him. A beautiful verse says, Swiyam samyam vidhatte bhavadi nirupamaha tenava alaugyagovi. A Sadguru has got no illustration in the whole world, says Shankara. The Parasamani, the philosopher's stone, converts everything into gold. Whatever it touches, it converts into gold. So can you not use it as an example for the transformation the disciple gets in the hands of the Guru? No. Because the Guru transforms the disciple into somebody like him. And he also becomes a Guru. He starts inspiring other disciples and the Vamsha Parampara still continues. What my Guru did, I am doing. What I am doing, my disciples, if they are, they will do. And the Parampara goes on. It is such a great thing. A memory, an entry into all these is what is expected on the Gurupoornima day. I mentally embrace all of you and bless you for having come here and having had the touch of this holiness, this promise, this assurance, and the wonderful realization which the human is destined to have as a human being. By the glory of your birth, you are all great, great, noble, and glorious. Jai Guru. No. We are all extremely blessed for the inspiring message Pujya Swamiji has given us. Now, before Pujya Swamiji gives us his message in Malayalam, we would be having the Bhojana Pavitrikaranam. We request Ma to please explain to us what is the significance of this ceremony. Bhojana Pavitrikaranam. Many of you who have been here, coming here, must have known what is Bhojana Pavitrikaranam. As the name is suggests, it is purifying the food. With food, our growth of the body, mind and intelligence all are related. If we take pure food, sattvic food, we grow spiritually, not alone bodily, etc. But this food should be very pure. Now, many kinds of impurities come while we cook food. First is the place where we are cooking food. The place may not be clear. We may not be very place may not be clean. We might have overlooked its cleanliness, dust and insects and sometimes hair, etc. Then the vegetables that we use or the items that we use for cooking, the vessels that we use for cooking, all that sometimes are not very clean. And most importantly is the mind of the cook. Even if we look into the cleanliness of the place, cleanliness of the items and the vessels, mind of the cook is very important because most of the time our mind is not very cheerful. Our mind is sometimes agitated, irritated, depressed,
or having some blame for somebody, grumbling for something else. So all that, those things, the agitations and disturbances which are impurities of the mind, they get into the food that we have prepared. And if we eat that food, that is definitely not good for our growth. So we bring all the food to Swamiji every day. Wherever Swamiji is in our ashram, differently, and whichever place he travels to, the cooked food is brought to him, and Swamiji has given the name Bhojana Pavitrikaranam, and he glances at the food. All the items are brought in small vessels, and it is handed over to him. He looks at the items, then he, with his glance, purifies the food and closes his eyes and has a sankalpa that whoever takes this purified food will grow bodily, mentally, intelligentially, and as well as spiritually. After that, we take the food back to the kitchen, and every item is mixed in the corresponding vessels. There is rice, some particle of the rice in the rice vessel, big rice vessels. Today there will be big vessels of everything. So in every food counter, wherever, when you go after this and take Bhakti Bhoj, you will find there are many food counters. Everywhere in the corresponding vessels we have mixed this purified food. Rice with rice, sambar with sambar. I will not tell you all the details of what is the food. So rice and sambar. After that, many items. So then all that is then mixed thoroughly, and then it is served as prasada. So if we should take food also with lot of feelings of devotion. ഇനി അടുത്തതായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഭോജന പവിത്രീകരണം എന്നാണ് അതിന് സ്വാമിജി കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേര്. ഇത് പതിവായ ആശ്രമത്തിൽ ഊണിന് മുമ്പും പിന്നെ അത്താഴത്തിന് മുമ്പും ഇവിടെ നടത്തി വരാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിക്ക് എപ്പോഴും സാത്വികമായ ഭക്ഷണം വേണം നമ്മൾ കഴിക്കാനായിട്ട്. അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും രണ്ടിനെയും പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയും അതുകൊണ്ടേ ഉണ്ടാവൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ 3 തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേതായി, നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വല്ല മുടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ചില അഴുക്കുകളോ വൃത്തികേടുകളോ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അശുദ്ധി. രണ്ടാമത്തേതായി, നമ്മൾ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികളിലും പിന്നെ പച്ചക്കറി മുതലായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയായി കഴുകാത്തത് കൊണ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടാകാവുന്ന ചില അശുദ്ധി രണ്ടാമത്തേത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അശുദ്ധി. അതായത് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന വികാരങ്ങൾ, ഭയം, ക്രോധം ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദുർവികാരങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയും അതിനകത്ത് ഭക്ഷണത്തിനകത്ത് വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ 3 അശുദ്ധിയും മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ സ്വാമിജി എവിടെയായാലും സ്വാമിജിയുടെ മുമ്പിൽ പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ട് അത് ചെറിയ പാത്രങ്ങളിലാക്കി സ്വാമിജിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ സ്വാമിജിയുടെ ദർശനം കൊണ്ട് ആ ഭോജനത്തെ, ആ ഭക്ഷണത്തെ പവിത്രീകരിക്കും, ശുദ്ധമാക്കും. അതിനുശേഷം സ്വാമിജി ഒരു സങ്കല്പവും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇത് കഴിക്കുന്ന, ഈ പവിത്രമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആളുടെ ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യവും മനസ്സിന് കൂടുതൽ ശുദ്ധിയും പവിത്രതയും ബുദ്ധിക്ക് സൂക്ഷ്മതയും ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതിയും അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് സ്വാമിജി ഒരു സങ്കല്പവും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് ദർശിച്ച് പവിത്രീകരിച്ച ആ ഭക്ഷണം നമ്മൾ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി അതാത് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് പകരുകയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ പാത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് വിളമ്പുന്നത്. അപ്പോൾ മാജി പറയായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇതിലും വിളമ്പുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭാവത്തോടെ ഭക്തിയോടെ വേണം നമ്മളെല്ലാവരും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ഇനി പവിത്രീകരണം നടത്തുവാൻ സ്വാമിജിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. We have 2 slokas which we will be chanting along with that. 2 ശ്ലോകങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ ചൊല്ലുന്നതാണ്. യസ്യ പാദപ്രഭാധ്യസ്ഥഃ പ്രപഞ്ചോ ഭാതി ഭാസുരഃ
തമഹം സദ്ഗുരും വന്ദേ ഭൂമാനന്ദം ചിദാത്മകം നന്ദിതാനി ദിഗന്താനി യസ്യാനന്ദാശ്രുബിന്ദുനാ തമഹം സദ്ഗുരും വന്ദേ ഭൂമാനന്ദം ചിദാത്മകം. Will now request Pujya Swamiji to speak in Malayalam. ഈ അടുത്തതായി നമ്മളെല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാമിജിയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള തത്വപ്രവചനം സ്വാമിജിയോട് അത് പ്രണാമപൂർവ്വം അത് നൽകുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നമ്മൾ ഹരി ഹരി ഓം തസ്. ഗുരുപൂർണിമ ദിവസം നാം ഇതിനു മുൻപും ഈ വിജ്ഞാനഭവനിലും അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുൻപിൽ നാരായണാശ്രമ തപോവനത്തിലും ഞാനിവിടെ വന്നത് 1963 ആ കൊല്ലം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിൽ ഗുരുപൂർണിമ ആചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചുരുങ്ങിയ തോതിൽ, പുറമേ ആരും വരില്ല. എന്നാൽ മാതാജി സുലഭാദേവി വളരെ കണിശമായിരുന്നു ഗുരുപൂർണിമ ആചരിക്കണമെന്ന്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഗുരുപൂർണിമയെ പറ്റി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരത പഞ്ചാംഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതും പരമപ്രധാനവുമായിട്ടുള്ള ദിവ്യദിനമാണ് ഗുരുപൂർണിമ എന്നാണ്. ഒരു ഗുരു ഇല്ലാതെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയോ മാറ്റമോ ഉണ്ടാവില്ല. ഗുരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ തുറയിലും നമുക്ക് ഗുരു ആവശ്യമാണ്. ഒരു പിറന്ന കുട്ടിയെ ആരും അതിനോട് സംസാരിക്കാതെയും ഒന്നും പറയാതെ ഇരുന്ന ആ കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാനും അറിയില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും കുട്ടികൾ ജനിക്കണ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എഴുത്തിന് വെച്ച പള്ളിക്കൂടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ. എന്തിനാ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ പോരെ? നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്താൻ കുട്ടിയെ സാധിക്കും, പക്ഷേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് അധ്യാപകന്മാരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊണ്ടാക്കണം. പക്ഷേ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിഷയസംബന്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ദൃശ്യലോകത്തിൽ ദൃശ്യവസ്തുക്കളെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ ദൃശ്യവസ്തുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാനുള്ള മറുപടി. പലരും ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഓഹോ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാനുള്ളവർ ഈ സദസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ഒരു വസ്തു ദൃശ്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ദൃശ്യലോകം എന്ന് പറയും. ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓബ്ജക്റ്റ്, വിഷയം എന്നാണ് അർത്ഥം. ഒരു വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ പറയാനായിട്ട് അത് കാണാനും പറയാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ദ്രഷ്ട വേണം. കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഷ? ദ്രഷ്ടാവില്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമുണ്ടാവില്ല. ഒരു വാചകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കർത്താവും ക്രിയയും കർമ്മവും ഉണ്ടാവും. കർമ്മം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കർത്താവ് ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ. കർത്താവില്ലെങ്കിൽ ക്രിയ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ക്രിയയും കർമ്മവും ആശ്രയിക്കുന്നത് കർത്താവിനെയാണ്. അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റാണ്
പ്രഥമം. ഈ ലോകത്തിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു, ഞാൻ കാണുന്ന ലോകം എൻ്റെ ദൃശ്യലോകം എന്നല്ലേ പറയണത്. ഈ ലോകം എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ദ്രഷ്ടാവാണ്, മനുഷ്യൻ എൻ്റെ ദൃശ്യമാണെന്ന്? ഈ ലോകത്തിന് കാണാൻ കണ്ണുണ്ടോ? പറയാൻ നാവുണ്ടോ? ഈ ലോകം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. ആ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായ ലോകത്തിന് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും ഇല്ല. ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും ഇല്ലയെന്ന്. ഈ ഭൂമിയെ എന്തിനു കൊള്ളാം? മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്ത് വിളയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും. മനുഷ്യനല്ലാത്തൊരെണ്ണം ചെയ്യട്ടെ, ഞാൻ കാണട്ടെ. ഭൂമി വെറുതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ, ഒന്നും അതിലാരും ചെയ്യില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നാം കാണുന്നതാണ് ലോകം. ആ ലോകം ദൃശ്യമാകുന്നത് കാണുന്ന നമ്മൾക്കാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയൂ, കാണുന്നവനോ മുൻപിൽ, കാണപ്പെടുന്നതോ എന്ന്? എന്താ അവർ മിണ്ടാത്തേ? കാണുന്നവനോ മുൻപിൽ, കാണപ്പെടുന്നവനോ മുൻപിൽ? കാണപ്പെടുന്നതോ? കാണുന്നവൻ. കാണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കാണുന്നവൻ മറയുന്നുവോ അതോ കാണപ്പെടുന്നത് മറയുന്നുവോ? എല്ലാ ദിവസവും 16-17 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കണു. ആ ഉണർന്നിരുന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണാവോ? ഒരാൾക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല. കണ്ടില്ലേ, ഉറങ്ങണു. എണീറ്റവനൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങണു, ഉറങ്ങിയവൻ എണീക്കണു. ഉറക്കത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ എണീറ്റ് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ നിങ്ങൾ? എണീറ്റതിന് ശേഷം അവസാനം ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ച എപ്പോഴാണ്? 2 ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഉറക്കോ ഒന്നുമില്ല, ആരുമില്ല, ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കിടന്ന് ഉറങ്ങണത്. ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നല്ലേ ഈ ഉണർച്ച ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോഴാണല്ലോ ഈ ലോകം പൊട്ടി വിരിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? മനുഷ്യൻ്റെ 2 ഉറക്കത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഉറവിടവും മനുഷ്യനിലാണ്. എന്നെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കൂ നിങ്ങൾ, ഈ ഗുരുപൂർണിമ ദിവസക്കെങ്കിലും. ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തോട്ടെ, അവർ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അത് ജഡമായ ദൃശ്യമാണ്. ആ ലോകത്തിനെ കാണുന്ന ദ്രഷ്ടാവാണ് ആ ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ഉറവിടം. ആ ദ്രഷ്ടാവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പും ഇല്ല, ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പും ഇല്ല, ഒരു ചുക്കും ഇല്ല, ഒരു ചുണ്ണാമ്പും ഇല്ല. ദൃഷ്ടമണ്ഡലത്തിലാണ് ദൃശ്യം പ്രകാശിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ കണ്ണിൽ വന്ന് തറയ്ക്കണു. ഉടനെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണു? ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ബ്രെയിൻ സെൻറ്റേഴ്സിന് പോകണു. ബ്രെയിൻ സെൻറ്ററാണ് കാണുന്നു ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയൂ, കാഴ്ച ബാഹ്യമോ ആന്തരമോ? ഒന്ന് പറയുന്നപ്പാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച ബാഹ്യമുണ്ടോ ലോകത്തിൽ? നമ്മുടെ സർവ്വതും ആന്തരമാണ്. അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവനും മനസ്സിനെ തട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നതും നിങ്ങളുടെ മനോമണ്ഡലത്തിൽ വിരിഞ്ഞു വരുന്നതായ താമരപ്പൂക്കളാണ്. കണ്ണാടിയുടെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ പ്രതിബിംബമോ അതേമാതിരി നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മനഃപ്രതിച്ഛായകളാണ് നാം കാണുന്നത് മുഴുവനും. അപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യലോകത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠിപ്പേ അക്കാഡമിക് സെൻറ്റേഴ്സ്, കിൻഡർ ഗാർട്ടൻ മുതൽക്ക് പോസ്റ്റ് PhD റിസർച്ച് ഉണ്ടല്ലോ, പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റ് റിസർച്ച് വരെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അറിവ് പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല, മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മം സഫലമാകുന്നില്ല. മനുഷ്യൻ്റെ ജന്മം സഫലമാകണമെങ്കിൽ, അറിവ് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ ദൃശ്യം ആർക്ക് ദൃശ്യമാകുന്നതോ ആ ദ്രഷ്ടാവിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. ആ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയെന്ന്. അവിടെയാണ് ഈ ധ്യാനം. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു ദിവസത്തിൽ കുട്ടികളെ അടക്കം നിങ്ങൾ പറയണം, മിണ്ടാണ്ട് 10-20 മിനിറ്റ് ഇരിക്കുമെന്ന്. കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം. അതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നാമം ജപിക്കാൻ പറയണത്. നാമം ജപിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം, അവർ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ മതി. അതൊരു പരിശീലനമാണ്. മുറിയിൽ വാതിലും ജനലും അടച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആസനത്തിൽ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് കൈകോർത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് കണ്ണടച്ചിരിക്കുക. ഇന്നാളിവിടെ ഒരാൾ വന്നു, ഞാൻ ധ്യാനിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ധ്യാനിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ മനസ്സ് ഓടിപ്പോവാന്ന്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മനസ്സ് ഓടണേപ്പാ? അത് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമോ? എങ്ങാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും ശരീരത്തെ വിട്ട് മനസ്സ് പോയാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമോ? എന്താ ഒരു മിണ്ടാതെ?
അപ്പോൾ മനസ്സ് ഓടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയണത് വെറും പാഴ് തോട്ടാണ്, പാഴ് വിചാര. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത്, ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കൂ, ധ്യാനിക്കുകയേ വേണ്ട. നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തിരിക്കൂ, ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് വേണം, കണ്ണടയ്ക്കൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണത് കേൾക്കുക, അസലായിട്ട് കേൾക്കണം. എന്താ അത്? മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വിശാലമാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന പ്രക്രിയ നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിക്കൂ. മനസ്സ് ചിന്തിക്കും, എന്തു വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കട്ടെ, ഒന്നിൻ്റെയും പിന്നാലെ പോകണ്ട, ഒന്നിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം എടുക്കണ്ട. പക്ഷേ എന്ത് നടക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഉണരണം, 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 ഉണരണം. ഉണര് മാത്രമേ വേണ്ടൂ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. എന്ത് ചിന്ത വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ, എന്ത് വിചാരമോ സ്മരണയോ വേണമെങ്കിൽ വരട്ടെ. പിറ്റേ ദിവസം ആ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ സ്വാമിജി, എനിക്ക് സമാധാനമായി, ഇതുവരെ ഞാൻ സമാധാനം കണ്ടിട്ടില്ല, അന്ന് സമാധാനം കിട്ടിയെന്ന്. എന്ത് പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾ? ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജി മഹാമെടുക്കനാ ഈ കാര്യത്തിൽ, മെടുക്കനാ. ആ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലയെന്നോ? ആരോടാ അത് പറയണത്? മനസ്സ് വളർന്നത് ജനിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. നമ്മൾ മനസ്സ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. പിറന്നതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടും കേട്ടും ഓരോന്ന് വന്നപ്പോൾ മനസ്സ് രൂപപ്പെട്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ പിറന്നതിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ട മനസ്സ് നമുക്കറിയാത്ത തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണാവില്ലേ? മനസ്സിൻ്റെ ശക്തി എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ? ഈ മനസ്സ് ആകാശത്തേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ്. ആകാശത്തിൽ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളില്ല, വെട്ടിയാൽ മേൽക്കില്ല, വരട്ടിയാൽ കൊള്ളില്ല. അപ്പം ഈ മനസ്സിൽ എന്തേശാന ഒന്ന് പറയും, ഒന്നും ഏശില്ല. എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിചാരം എന്താ? എന്ത്? ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡിരുന്ന് മനസ്സെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. നിരീക്ഷിക്കാതെ എൻ്റെ മനസ്സാ അങ്ങനെയാ ആനയാ കുതിരയാന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറയണേ? വല്ലവരോടും പറഞ്ഞോളൂ, എൻ്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ അധീനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരുടെ അധീനത്തിലാണ്? ഒരു അരമണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയണമാതിരി ചെലവ് ചെയ്യൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പലരും വന്നും ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയി അല്ലെങ്കിൽ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് വരിക. പോകുമ്പോഴേക്കും അവർ ചിരിക്കും. ഞാൻ പറയും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പോകാൻ. എന്താ നിങ്ങൾ ഈ വിചാരിക്കണേ? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെല്ലാം ഏൽക്കും, മനസ്സിൽ ഒരു സാധനവും ഏൽക്കില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്. കണ്ണുകൊണ്ട് പല നിറങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു. ഏതെങ്കിലും നിറമാവണുണ്ടോ കണ്ണ്? ഉവ്വോ? തീ കണ്ടാൽ ചുടുന്നുണ്ടോ? മനസ്സുകൊണ്ട് തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുടുവോ? മനസ്സുകൊണ്ട് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാവുമോ? പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം? ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. ഞാൻ മരിച്ചു എന്നൊരു 30 തവണ പറയൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. ഞാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? മാജിക്കാരൻ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോവും, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വരില്ല. ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണപ്പാ. ആകാശത്തിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമാണ്. അതിൽ യാതൊന്നും ഏശില്ല. കോടാനുകോടി ചിന്തകൾ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും അത് ഇനിയും ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. ഒരു കുന്നായാലും എടുത്താൽ കുന്നാവും, പക്ഷേ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? There are so many intellectuals here. Please answer me. Crores and crores of thoughts have been generated by the mind and dissolved by the mind. Do you think the mind has reduced in quantity? മനസ്സിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ പറ്റി പറയണേന്ന്? എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കൂ, എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് പറയും. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ജംഷഡ്പൂരിൽ ഞാൻ ജ്ഞാനയജ്ഞത്തിൽ പോയി താമസിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ വന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്കന്ന് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി ഹിന്ദി സംസാരിക്കാനില്ല, കുറേ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ ഇവർക്ക് വിഷമം? അവരുടെ വിഷമം എന്നോട് പറയട്ടെ. അപ്പോൾ അവർ പറയണത് എന്താ? എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്കൊന്നും ഒരു മനസ്സിൽ വിചാരം ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ട്, അത് പോകാൻ കൂട്ടാക്കണില്ല എന്നാണ് അവർ പറയണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് മാധവൻ അമ്മിണി പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസം ഒരു പോലീസ് വാൻ വന്നു. എന്നിട്ടോ, നിങ്ങളാണോ മിസ്സിസ് സിന്ന എന്ന് ചോദിച്ചു. അതേന്ന് പറഞ്ഞു. വാനിൽ കയറുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വാനിലാണ് കയറിയവർ, ആരോടും പറയാതെ.
ആരെയും കൂട്ടി കൊണ്ടുപോകാതെ. ആ വാൻ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ഈ ശവം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അത് അവരുടെ മകനാണ്. ഇതാണ് അവരുടെ വിഷമം. ഓ ശരി, നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമോ? ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കേട്ടോളൂ, നിങ്ങൾ പൂജ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാലത്ത് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യൂ. ചെയ്തതിന് ശേഷം പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യുക, പുറത്ത് പോകരുത്. വാതിലും ജനാലയും അടയ്ക്കുക പൂജാമുറിയുടെ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആസനത്തിലിരുന്ന് ഈ നടന്ന സംഭവത്തെ നിങ്ങൾ ബലാൽ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്ന്. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ബലാൽ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക, റിയാക്ട് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ? മനസ്സുകൊണ്ടും വായ കൊണ്ടും. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് പ്രാവാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രാവിക്കോളൂ. വായ കൊണ്ടും പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷേ കൈ കൊണ്ട് നെഞ്ഞത്ത് തലയിലൊന്നും അടിക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയൂ, എത്ര നേരം ചെയ്യണം? പരമാവധി 20 മിനിറ്റ്. 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എണീറ്റ് മുഖം വഴുകി പൊക്കോളൂ നിങ്ങൾ. എന്തിനു പറയണു? 5-ാം ദിവസം അവർ വന്നു, എൻ്റെ വിഷമമൊക്കെ തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു അമ്മ പിറന്നാളിന്, മകൻ്റെ പിറന്നാളിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുക. അയാൾ പുഴയിൽ പോയി ചത്തുപോയി. അത് അമ്മയ്ക്ക് മറക്കാൻ വയ്യ. നിങ്ങൾ ആരോട് വേണമെങ്കിൽ പറയൂ, മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്മരണയുണ്ടെങ്കിൽ അവരിവിടെ വന്നോട്ടെ. ആ സ്മരണയുടെ ശക്തിക്കനുസരിച്ച് കവിഞ്ഞത് 10-15 ദിവസം, അതിലും മീത വേണ്ട. 20 മിനിറ്റ് എനിക്ക് വേണ്ടു. പ്രതിദിനം 20 മിനിറ്റ്. അങ്ങനെ പരമാവധി 10-12 ദിവസം. എന്താ നിങ്ങളീ പറയണത്? നമ്മൾ മനുഷ്യരാണെന്ന്, നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, സാധ്യതയുണ്ട്. എന്തിനാ നിങ്ങൾ വേണ്ടാതെ കഷ്ടപ്പെടണേ? എന്താ അത്? ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കുന്നതാണോ? നമ്മുടെയാണോ ഈ ലോകം? അല്ലല്ലോ. ഏതോ ഒരു ലോകത്തിന് വാടക കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ കെട്ടിയ കെട്ടിടത്തിന് വാടക മേടിക്കും നിങ്ങൾ. ഈശ്വരൻ തന്ന ഭൂമിക്ക് വാടകയില്ല. ഒരു വാടക മേടിക്കുന്നത് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പം ഈ ലോകം നമ്മുടെയല്ല, അത് അതിൻ്റെ പാട്ടിൽ നടക്കണു. നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂ, നിങ്ങളെ കൊണ്ടാകാവുന്നത് ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനാണ് അവിടെ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ. മരണമെങ്കിൽ മരണം, ഡെത്ത്, ഡിസീസ്, പോവർട്ടി, ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം. ദാരിദ്ര്യത്തിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ മിണ്ടരുത്. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ളവരെന്താ ചെയ്തത്? ഉള്ളതൊക്കെ വിട്ട് പടുദരിദ്രന്മാരാവുക ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചവരാ. എന്താ? ദാരിദ്ര്യത്തിന് കല്യാണം കഴിച്ചവരാ. ദാരിദ്ര്യം ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കില്ല, മരണം ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കില്ല, സുഖക്കേട് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കില്ല. എന്താ നിങ്ങളീ പറയണത്? പുരികത്തിന് മീതെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിയുണ്ട്. ആ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിക്കണം, കണ്ടെത്തണം. ന്യൂട്ടൺ ഒരു കൊല്ലം ആലോചിച്ചു എല്ലാ ആപ്പിളും എന്താ താഴത്ത് വീണേന്ന്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പറക്കി തിന്നു. ന്യൂട്ടൺ പറക്കൂല, തിന്നൂല. അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചു. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിൽക്കണ ആപ്പിൾ ഒരേപോലെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് താഴത്തേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്താ ഇത് പറക്കാത്തേ, ചെരിഞ്ഞു വീഴാത്തേ? ഇത് വീഴുന്നുണ്ട്. എവിടേക്കാ വീഴണേ? ഭൂമിയിലേക്ക്. ആപ്പിൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ചുറ്റുമുള്ള കാറ്റ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ വീഴാൻ കാരണം? ഭൂമിയും വീഴ്ചയും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. എന്താണ് ആ ബന്ധം? ഒരു കൊല്ലം ആലോചിച്ചു, എന്നിട്ട് ആകർഷണ ശക്തി കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്താ ലോകത്തിൽ എവിടെയാ? ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് ഒരു ഇനോക്കുലേഷൻ ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ രാമകൃഷ്ണ? എന്നിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുല്ലോ. ഇതര രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. 2-3 കൊല്ലം 3-4 കൊല്ലമൊക്കെ പിടിക്കും അത്രേ. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ? നമുക്ക് എന്താ കുറവ്? ഞാൻ പറയണത് നമ്മൾ ഗംഭീര എയറോപ്ലെയിനൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്. ലേബറിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണല്ലോ. 1700-ാം ആണ്ടിലെ ലോക GDPയിലെ
നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 23% 1700. ഇപ്പോൾ എത്രയാ? 2023. 300 കൊല്ലം മുമ്പിലത്തെ ചരിത്രമാണ് പറയണത്. ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ചൈനയേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന്. റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഗവർണറായിട്ട്, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലല്ല, ബംഗാളിൽ ഗവർണറായിട്ട് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് 600 ലോറി ഗോൾഡാണ് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുന്ന് 600 ലോറി. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? 600 ഷിപ്പ്, ലോറിയല്ല, 600 ഷിപ്പ് ഗോൾഡ് അയച്ചു എന്ന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റി എന്താ ധരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഈ ഇന്ത്യയെ പോലെ ഒരു രാജ്യം, നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്ത് സ്വർണം ഖനി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചു. എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിൽ ഖനി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വലിയ ഖനി. 2 ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റ റിപ്പോർട്ടാണ് മുടക്കിയല്ല. എന്താ ഇവിടെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വല്ലൊരു ഓടി വരണ്ടേ? നമുക്കൊരു കുറവുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ സ്വർണ്ണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കും, തപസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കും. അഗസ്ത്യ മഹർഷി വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തെക്കേ ഇന്ത്യക്ക് വരുമ്പോൾ, ദണ്ഡകാരണ്യം കടന്നു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മണലാരണ്യം കണ്ണ് ഒരു ചൊടി പോലും ഇല്ലാതെ വല്ലാതെ മനസ്സുരുകി. അവിടെ ഇരുന്നു തപസ് ചെയ്തു. മഴ പെയ്തിട്ട് ചെടികളെല്ലാം മുളച്ചതിന് ശേഷമേ അദ്ദേഹം പോയുള്ളൂ. അതാണ് ഇന്ത്യപ്പാ. നിങ്ങളുടെ പിച്ച ഇന്ത്യയല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈസ് വെരി റിച്ച്, വെരി റിസോഴ്സ്ഫുൾ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്. വി ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഡിപ്ഡ് ഇൻ ടു, പ്രോബ്ഡ് ഇൻ ടു ആൻഡ് ഫൗണ്ട് inexhaustible, invaluable resources within the body of man, in the mind of man, in the intelligence of man, which cannot be robbed or destroyed by anyone in this world, including Mr. God. He cannot. We are so powerful and resourceful. This is what Gurupoornima tells us. The Guru teaches us. നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനമ്മമാർ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ അവർ പെറ്റിട്ടുള്ളൂ. ഗർഭാശയത്തിലുള്ള കുട്ടി രൂപപ്പെട്ടത് അമ്മയെ ചൊല്ലിയോ അച്ഛനെ ചൊല്ലിയോ ഒന്നുമല്ല. അത് തന്നെത്താനെ അമ്മയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രക്തം വലിച്ചെടുത്ത് സ്വയം കണ്ണും മൂക്കും നാവും എല്ലാം അത് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തു. അതിൽ അമ്മയ്ക്കൊരു പങ്കുമില്ല, അച്ഛനൊരു പങ്കുമില്ല. പിന്നെ എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയണത്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഈശ്വരനും പ്രകൃതിയും രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതപ്പാ. ഒരൊറ്റ ആൾ മിണ്ടരുത്. അച്ഛനെ ബഹുമാനിക്കണു, നമ്മൾ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണു. പെറ്റ ഉടനെ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് എല്ലാം നോക്കിയത്, സമ്മതിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അമ്മയോട് ചെന്ന് ചോദിക്കൂ, അമ്മ എനിക്ക് കണ്ണ് തന്നുവോ? അമ്മ മൂക്കുണ്ടാക്കിയോ? ചുണ്ടുണ്ടാക്കിയോ? ഒന്ന് ചോദിക്കൂ. ഒരൊറ്റ ആളും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലപ്പാ. ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയ ശരീരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ദൈവം രൂപപ്പെടുത്തിയ പ്രപഞ്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ വസിക്കുന്നത്. ദൈവം തരുന്ന കാറ്റാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തരുന്ന ജലമാണ് കുടിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ചമ്രം പടിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നിൽക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത്. ഒരൊറ്റ സാധനം ഇതിൽ ഈശ്വരൻ അല്ലാതെയില്ല. ഒക്കെ ഈശ്വരീയം. സർവം ഖൽവിദം ബ്രഹ്മ, സർവം വിഷ്ണുമയം ജഗത്. ഇതാണ് സത്യം. ഈ സത്യമാണ് ഗുരുപൂർണിമയ്ക്ക് ഗുരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു സദ്ഗുരുവിന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരച്ഛനും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരമ്മയ്ക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഫിലോസഫി പ്രൊഫസറിനും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ ഗുരുപൂർണിമയുടെ വിശേഷം. നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പലതും സംസാരിക്കാം, പക്ഷേ ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല. നിങ്ങളോട് എന്ത് സംസാരിക്കണോ അതേ സംസാരിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തറിയണോ അതാണ് പറയുക. നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് അത് ഗ്രഹിപ്പിക്കുക, അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. വല്ലതും പറഞ്ഞങ്ങോട്ട് പോവല്ല. പറയില്ല വല്ലതും. നല്ലതേ പറയൂ, കേൾക്കേണ്ടതേ പറയൂ. ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കം വായിച്ചവനാണ്, നിങ്ങൾ അതിശയപ്പെടും. ഞാനിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി, ഞാൻ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കൊരു ശ്ലോകപ്രിയനാണ്.
അപ്പോൾ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്ക് പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മ വെച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വെച്ച് എഴുതി തുടങ്ങി. അപ്പം നോക്കിയപ്പോഴേ 600 ചില്ലാനം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 600 ചില്ലാനം ശ്ലോകങ്ങളെ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചത്. എനിക്ക് അതിശയം തോന്നുക. ഞാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ശ്ലോകത്തിലാണ്, അതൊക്കെ ഒരു നിലയ്ക്ക് കാണാപ്പാടമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല. എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെപ്പിന്ന് എടുക്കണം, അരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒക്കെ പോയി മറന്നു തുടങ്ങി. എന്നാലും തീരെ മറന്നിട്ടില്ല. ഈ ഗുരുപൂർണിമയ്ക്ക് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ആ വിശേഷപ്പെട്ട നിധി, ട്രഷർ വിതിൻ ദ ബോഡി ഓഫ് മാൻ, ട്രഷർ ദ ഇന്നർ റിസോഴ്സസ് ഹെൽഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ്, ദ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ്, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും രണ്ടും ധരിക്കുന്ന ആ ട്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ട്രഷർ നിങ്ങളെ വിളിച്ച് അറിയിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഗുരുപൂർണിമ. ഒരാൾ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോണത്, അവിടെ പോണത് വേറെ ഒന്നിനുമല്ല. ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ മിണ്ടാത്ത ദൈവ, നിങ്ങൾ എത്ര പോയി എന്നത് കാണില്ല, പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കേൾക്കില്ല, കണ്ടത് മനസ്സിലാക്കില്ല. അവിടെ ഒരു മിണ്ടാപ്രാണി, പേശാമിടന്തേ അവിടെ. പക്ഷേ ആശ്രമത്തിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ എത്ര ദിവസം അവർ മീറ്റിംഗ് കൂടിയെന്നറിയോ? ഇന്നത്തെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്താൻ അവരെ ഇന്നമാതിരി വിളിക്കണം, വന്നവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം, ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് 3, 4, 5 തവണ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിരിക്കണേന്നറിയോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ഥല സൗകര്യം ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവരും വന്ന് ഇരിക്കാനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും പറ്റിയ തരത്തിൽ 1000 ആൾക്കെങ്കിലും അസംബിൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉടനടി ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വാമിജിയോട്. ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെ 3-4 ദിക്കിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വന്നവരെ വേണ്ടതുപോലെ സത്കരിക്കണം. അമ്മ പറയുന്നു അടുത്ത കൊല്ലം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആവില്ല, വേണ്ടാന്ന് വെച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വളരെയധികം ചുമതലയും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഗുരുപൂർണിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഒരു ഗുരു എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മഹാനിധിയെപ്പറ്റി മാത്രമേ ഗുരു സംസാരിക്കുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ഈ ആളെ അറിയിപ്പിക്കണം, ഉണർത്തണം ആ ഉള്ളിലുള്ള നിധിയെപ്പറ്റി. വേറെ ഒരൊറ്റ ആളും അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ അർഹനല്ല. ഭഗവാനൊട്ട് പറയൂല. ഭഗവാന് വായില്ലല്ലോ പറയാൻ, ഉണ്ടോ? അല്ല അശരീരി വാക്കൊക്കെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കേട്ടു എന്ന് പറയാം. അത് ചെവിയാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. ചെവി കേൾക്കണു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗുരുപൂർണിമയ്ക്കുള്ള വിശേഷം. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നത് വളരെ സന്തോഷിച്ച് ഞാൻ മനസ്സാ എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വിവേകമുണ്ടാവട്ടെ, വൈരാഗ്യമുണ്ടാകട്ടെ. അടുത്ത ഗുരുപൂർണിമ വരുമ്പോഴെങ്കിലും 1-2 ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികളെ സ്വാമിജി, ഞാൻ സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ ഉണ്ട്, വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഉൾനിധി മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ, ഞാനിത് സാക്ഷാത്കരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ അസംബ്ലി അർത്ഥവത്തായി. മറ്റതിങ്ങനെ കേട്ട് സ്വാമിജി പറഞ്ഞോളൂ, ഞങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഭാഗവതരെ പാടിക്കോളൂ, എന്നിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് വാതിലടച്ചിട്ട് വേണം പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രേ അങ്ങനെ പറ്റില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്ന് കേൾക്കണത് ഗ്രഹിക്കാനാ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഐ ഹാവ് റെഡ് മിനിമം. വാട്ട് എവർ ഐ റെഡ് ഐ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഐ ഹാവ് ബിക്കം. വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ് ബിക്കം ഐ ആം. ഞാൻ വായിച്ചത് ചുരുക്കം, വായിച്ചത് ഗ്രഹിക്കാനാണ്, ഗ്രഹിച്ചത് ആയിത്തീരാനാണ്, ആയിത്തീരുന്നത് അതേപോലെ ഇരിക്കാനാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഗുരുവുമായിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ വിശേഷപ്പെട്ട, എന്താ ഞാൻ എനിക്ക് ചിത്രീകരിക്കാനൊന്നുമില്ല, അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഒരു ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചേ, രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസന് 10-12 ഡിസൈപ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ സന്തോഷമായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 3-4 ശിഷ്യന്മാർ, 4-5 ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങക്ക് ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി എന്താ അഭിപ്രായം? പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുണ്ടോ? എനിക്ക് വളരെയധികം തൃപ്തിയുണ്ട്. രാമകൃഷ്ണദേവനേക്കാൾ സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നോട് കൂടിയുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരേ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ നേട്ടമാണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ കാണുന്നത്. കൽക്കത്ത ഞാൻ വിടുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കവിഞ്ഞത് 2 മാസത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. കവിഞ്ഞത് 2 മാസം.
ആ 2 മാസം എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞു? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിരിക്കണം. അവസാനം ഇപ്പോൾ ഇരുന്നത് കുന്നിൻ്റെ പാണ്ഡവഗിരിയുടെ ചെരുവിലാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മുയലും പാമ്പും കുറുക്കനായിരുന്നു ഇവിടെ. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ വളപ്പിൽ ഒരു പുല്ലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുല്ല് ധാരാളം മുളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കുറുക്കൻ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ, മയിലുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ദീക്ഷ കൊടുത്ത് ആ ആൾ ഒരു പാറപ്പുറത്ത് കൽപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്തോളൂ, കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗാർഡനായി തീരുമെന്ന് പറയും. അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ ബ്രഹ്മവിദ്യാ ദീക്ഷ. അതിൻ്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഈ ദീക്ഷയൊക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നവരാവരുത്, കൊടുക്കുന്നവരാവണം. I don't want any one of you to be takers, but you become givers. കൊടുത്തു നോക്കൂ, അപ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ. കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ആ കൊടുക്കൽ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈശ്വരൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കരങ്ങളെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നത് ആരായാലും വലിയ വലിയ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ആളുടെ കൊടുക്കലും കൊണ്ടാണ്. ജലാറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സത്രമുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ. ജലാറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒറ്റ ബാബ, അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതിഥികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അത് സിദ്ധി കൂടി. ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു തൃപ്തിയായോ? മുഴുവൻ തൃപ്തിയായില്ല. എന്താ വേണ്ടേ? കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞയക്കുന്നു, അത് ഭാര്യയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രേ, അവളോട് പറയാം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റില്ല, താനും കൂടി കൂടെ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടാക്കി. ഒരു കാട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നു. നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കണം, എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഭാണ്ഡം ഇത് അവിടെ വയ്ക്കണം, ഞാൻ പോവാം. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. പോയ ആൾ തിരിച്ചു വന്നില്ല. പിന്നെ ആ ഭാണ്ഡവും കൊണ്ട് അവിടെ വച്ചിരിക്കുക. ആ ജലാറാം എന്ന് പറയുന്ന സത്രം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഊണ് കഴിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അവർ മേടിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിസരത്തുള്ളവർ കൊടുത്തോളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് പൈസ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പൈസ അവർ മേടിക്കണില്ല. അവിടെ നടക്കുന്നത് എത്ര 100 1000 കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരൊറ്റ ആളുടെ തപസ്സിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അത് മുഴുവൻ. അതേമാതിരി നമ്മുടെ രാജ്യം തപസ്സിൻ്റെ രാജ്യമാണ്, ഉൾമഹിമയുടെ രാജ്യമാണ്. അജയ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം. ഇതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഒരു പിച്ചത്തമോ ഒരു ഏഴത്തമോ ഇല്ല. We refuse to become poor. We refuse to become a slave. നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത്ര വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ശരി, നിർത്തട്ടെ. എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ധനികമാകട്ടെ, സമ്പൂർണ്ണമാകട്ടെ, നിറവും തികവുമൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ. അതിനായി എല്ലാവരെയും ഞാൻ മനസ്സാ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. നമഃ പാർവതീപതയേ. ഹര ഹര മഹാദേവ. जय गुरु। ഒരു മിനിറ്റ്. দক্ষিণ খণ্ডে সকালে প্রোগ্রাম ভালো করে চলেছে বোধ হয়। আমি একটুখানি দেখেছি, সম্পূর্ণ দেখতে পাইলাম না, সময় হলো না। তোমরা যা করেছো খুব ভালো করেছো, খুব ভালো। ভগবানের নাম নিয়ে যখন আমরা বাইরে যাচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, কৃষ্ণ পরমাত্মা বলছেন আমার নাম নিয়ে, ভগবানের নাম নিয়ে যারা বিচরণ করছে, সঞ্চার করছে, তারা ভূমিকে পবিত্র বানিয়ে দিচ্ছে। তোমাদের যাত্রা কত ভালো, একটু ভেবে দেখো। এইরকম আরও প্রোগ্রাম ভালো করে চলুন। আর ওইখানে যা হয়েছে সেটা আমি দেখব। এখান থেকে ওঠার আরও 2-3 ঘন্টা লাগবে। আমি দেখব কি হয়েছে, তোমার কাছ থেকে শুনব। খুব ভালো ভালো ভালো। আর বিকালে আরও বড় প্রোগ্রাম আছে তোমাদের, ও ভালো করে চলবে, সেটা আমি দেখতে পারি, এখান থেকে দেখতে পারবো। তোমরা অনলাইনে যদি প্রোভাইড করো তাহলে আমরা দেখতে পারবো।
সবাদের জন্য আমার আশীর্বাদ আশীর্বাদ আশীর্বাদ। I want to say, Om Tat Sat. I want to say why Swamiji is talking about Dakshin Khanda and Purnashram. As we have come to our Guru, that place is Swamiji's Guru Sannidhi, and that place is coming up. Swamiji's Gurudev attained Mahasamadhi in 1979. After that, Swamiji had no connection with the place, but in 2018, the place came under our Ashram Trust, and from that time, Swamiji started having the wish to rebuild that building, which was a mud building, which had completely got merged with earth during rain and all that. So that building construction is going on. And along with that construction, a very, to the delight of everybody, a satsang group has grown up with the villagers, many village women, young women, middle-aged women, elderly women, and men, and all of them have a weekly satsang on Sunday in Bengali with Swamiji. Not only that, every day, even in the evening, apart from the Sunday satsang, every day in the evening, in the place where our Guru Parampara photos are kept, morning and evening lamps are lit by somebody or other, there Harinam Sankirtan goes on. And many join in, and first they do our Guru Vandana, our usual ashram prayer, and then they spend the time in Harinam Sankirtan. So they keep on posting small video clips. So today, yesterday they had met Swamiji online, and they said that they will be doing this puja along with synchronizing with our program. And yesterday night also, they made all arrangements, pandal and all that. And I found that apart from everything, some ladies, they have taken plates and flower and Swamiji's photo. So apart from the chosen one couple who are doing the puja, all ladies, there are not many, about maybe 15-20 ladies and children, they are also doing archana along with this. Already in my phone, those clips have come. So I saw. And night they will be having Harinam Sankirtan in a big manner. They are expecting about 100 and more devotees to join in. And the ladies, they said that the prasada they want to make themselves with their own hands. So puri, sabzi and sweet they are going to make and distribute to everybody. So I am telling this in detail because that relationship that Swamiji has, I always feel that everybody should see when Swamiji talks to them as if Swamiji is talking to his own Guru. It looks like that. Jai Guru. ഇപ്പോൾ മാജി സ്വാമിജി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബംഗാളിയിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് എന്നതിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് മാജി ഇപ്പോൾ നൽകിയത്. സ്വാമിജിയുടെ ഗുരുദേവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടാണ് ദക്ഷിണാഖണ്ഡ്. വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ദക്ഷിണാഖണ്ഡ്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്വാമിജിയുടെ ഗുരുദേവ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2018 മുതൽ 2018 നമ്മൾ ദക്ഷിണാഖണ്ഡിൽ ബാബാവ് താമസിച്ച സ്വാമിജിയുടെ ഗുരുദേവ് താമസിച്ച ആ സ്ഥലം നമ്മുടെ ആശ്രമം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആശ്രമത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അവിടെ ആശ്രമം തന്നെ അവിടെ ഒരു കെട്ടിടം കെട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ജോലികൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ സ്വാമിജി അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സത്സംഗിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വാമിജിയും മാജിയും നൂതൻ സ്വാമിജിയും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഒരു വീഡിയോ കോൾ വഴി ദക്ഷിണാഖണ്ഡിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംവദിക്കാറുണ്ട്. അവർക്കൊരു സത്സംഗം നൽകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം വളരെ ഉത്സാഹത്തിലാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടെയുള്ളവർ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരവും സ്വാമിജിയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവർ വൈകുന്നേരം അവിടെ നാമജപവും കീർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗുരുപൂർണിമ ആയതുകൊണ്ട് അവരും ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ അവരും ഒരു ആളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കപ്പിളിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അവരും പാദപൂജയും എല്ലാം നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാജിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ അവിടെ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വാമിജി അവരെ ഗുരുദേവനോട് സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വാമിജി ഇവിടുന്ന് ബംഗാളിയിൽ സംസാരിച്ചത്.
അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. Jai Guru, we wanted to let you know that today we have made special arrangements for the pranams to ensure those who are not well, are diabetic or have any problem would be able to come forward and offer their pranams first. Now, this പ്രമേഹമോ മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രായമായ ആളുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പ്രണാമം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ. അപ്പോൾ അവരവരുടെ കൈകൾ പൊക്കിയ വോളണ്ടിയർമാർക്ക് വന്ന് അവരെ പ്രണാമത്തിനായിട്ട് വരിയായിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റും. അവരെ വോളണ്ടിയർമാരെല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും കൈപൊക്കി തൻ്റെ തന്നെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. വോളണ്ടിയർമാർ വന്ന് എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുവന്ന് സ്വാമിജിയെ പ്രണമിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ പറയട്ടെ. അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രായമായ ആളുകളും കൈപൊക്കിയിട്ട് ഇരിക്കാവുന്നതാണ് അവരവരുടെ സീറ്റുകളിൽ. Volunteers, please, I request you to kindly assist the devotees to come and volunteers. പ്രായമായവരും പ്രമേഹം ഇത്യാദി രോഗങ്ങളുള്ളവരും കൈപൊക്കി അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്നോളൂ. വോളണ്ടിയർമാർ വന്ന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് വരിയായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ട്. All the volunteers, please be ready. ബാക്കി എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
പ്രണാമത്തിനായി കുറച്ച് ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം. പ്രായമായവരും പ്രമേഹമുള്ളവരും കൈ പൊക്കിയാൽ വോളണ്ടിയേഴ്സ്മാർക്ക് അവരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രണാമത്തിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വോളണ്ടിയർമാർ പ്രായമായവരെയും പ്രമേഹം ഇത്യാദി രോഗമുള്ളവരെയും വരി വരിയായിട്ട് പ്രണാമത്തിനായി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. എല്ലാവരും സ്വാമിജിയെ നമസ്കരിച്ച ശേഷം നൂതൻ സ്വാമിജിയെയും മാതാജിയെയും നമസ്കരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം പിന്നിലത്തെ വരാന്തയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും താഴേക്ക് ഭക്തി ഭോജനത്തിനായിട്ട് പോവാവുന്നതാണ്. പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന വരാന്തയിലൂടെ ചുറ്റി താഴേക്ക് പോവാവുന്നതാണ്. താഴെ ഭക്തി ഭോജനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട് വോളണ്ടിയർമാർ സഹായിക്കുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്വാമിജിയോട് കഴിയുന്നതും അധികം പ്രണാമത്തിൻ്റെ സമയം അധികം സ്വാമിജിയോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വൈകും. അപ്പോൾ അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വാമിജിയെ പ്രണമിച്ച് പ്രസാദം സ്വീകരിച്ച് ഭോജനത്തിനായി താഴേക്ക് പോകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അധികം സമയം സ്വാമിജിയുടെ അടുത്ത് ചിലവഴിക്കാതെ നോക്കുക. എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അധികം സമയം സ്വാമിജിയോട് പ്രണാമിക്കുന്ന സമയത്ത് അധികം സ്വാമിജിയോട് സംസാരിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വാമിജിയെ പ്രണമിച്ച ശേഷം നൂതൻ സ്വാമിജിയെയും മാതാജിയെയും പ്രണമിച്ച് താഴെ ഭക്തി ഭോജനത്തിന് പോവാവുന്നതാണ്. സംഗീത ആസ്വാദകർക്കായി സ്വാമിജിയുടെ ശിഷ്യനും ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചതുമായ ശ്രീ മോഹൻജിയുടെ വയലിൻ കച്ചേരിയുമുണ്ട്.
കച്ചേരിയിൽ ഉണ്ട്.
മുകളിലത്തെ വാഷ്റൂംസും ബാത്റൂമുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ടെറസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട്, അവിടെ എല്ലാവർക്കും പോകാവുന്നതാണ്.
ഞാൻ എടുത്തോട്ടെ. পারি না, ঝুম টুম বাজাতে পারি না।
बारिश हो रहा है।
Hari bol, Hari bol. Mukunda Madhava. Hari bol, Mukunda Madhava Govinda bol. Rama Rama bol, Sita Sameta. Rama bol, Rama bol, Sita Sameta Shri Ramachandra bol, Krishna Krishna bol, Radha Sameta bol, Krishna bol, Krishna bol, Krishna Krishna bol. Shri Radhe Krishna bol, Shiva bol, Shiva bol, Gauri Sameta Shri Samba Shiva bol. Bol, Shiva Shiva bol, Shri Samba Shiva bol. Bol, Hara Hara bol, Uma Sameta bol, Hara bol, Hara bol, Hara Meda Shri Shambhunada bol, Vittal bol, Vittal bol, Vittal Vittal bol, Raka Sameta Shri Pandit. Vittal bol, Vittal Vittal bol, Raka Sameta Shri Pandarinada bol, Ranga bol, Ranga bol, Ranga Ranga bol, Raghumasa bol, Hari bol, Hari bol, Hari Hari. Madhava Govinda bol, Mukunda Madhava Govinda bol, Rama bol, Rama bol, Rama Rama bol, Sita Sameta Shri Ramachandra bol, Hari bol, Hari Hari bol, Mukunda Madhava Govinda bol. Namah Shri Gurave, Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namo Namo. Namo, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Namo, Namo Narayana, Namo Namo. Gurave, Namah Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namah Shri Namo, Namah Shri Gurave, Namo Namo, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Narayana, Namo Namo, Namo Narayana, Namo Namo, Namo Narayana, Namo Namo.
Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namah Shri Gurave, Namo Namo. Oh, okay. Krishna Krishna Mukunda Janardana, Krishna Krishna Mukunda Janardana, Krishna Govinda Narayana Hare, Krishna Govinda Narayana Hare, Achyutananda Govinda Madhava, Achyutananda Govinda Madhava, Sachitananda Narayana Hare, Sachitananda Narayana Hare, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala Bhajo, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala, Radhe Gopala, Shama Sundara Madana Mohana, Radhe Gopala, Shama Sundara Madana Mohan, Radhe Gopala, Murali Manohara, Radhe Gopala, Murali Manohara, Radhe Gopala, Shankha Chakra Gadadara, Radhe Gopala, Shankha Chakra Gadadara, Radhe Gopala, Murali Manohara, Radhe Gopala, Murali Manohara, Radhe Gopala, Radhe Gopala, Radhe Gopala. Krishna Krishna Mukunda Janardana, Krishna Krishna Mukunda Janardana, Krishna Govinda Narayana Hare, Achyutananda Govinda Madhava, Sachitananda Narayana Hare, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala Bhajo, Radhe Govinda Bhajo, Radhe Gopala, Radhe Gopala, Radhe Gopala. One more? Okay. No? Oh, thank you. Okay. Ram Ram Bhajo Mana, Ram Ram Bhajo Re, Ram Ram Bhajo Mana, Ram Ram Bhajo Re, Radhe Krishna Bhajo Mana, Radhe Shyam Bhajo Re, Radhe Krishna Bhajo Mana, Radhe Shyam Bhajo Re, Sita Ram Bhajo Mana, Sita Ram Bhajo Re, Sita Ram Bhajo Mana,
सीताराम भजो रे विठ्ठल भजो मन विठ्ठल भजो रे विठ्ठल भजो मन विठ्ठल भजो रे राम राम भजो मन राम राम भजो रे राम राम भजो मन राम राम भजो रे राधे कृष्ण भजो मन राधे श्याम भजो रे राधे कृष्ण भजो मन राधे श्याम भजो रे सीताराम भजो मन सीताराम भजो रे सीताराम भजो मन सीताराम भजो रे विठ्ठल भजो मन विठ्ठल भजो रे विठ्ठल भजो मन विठ्ठल भजो रे राम राम भजो मन राम राम भजो रे राम राम भजो मन राम राम भजो रे राम राम भजो रे सीताराम भजो रे राधे श्याम भजो रे सीताराम भजो रे महागणपतिं मनसा स्मरामि 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 महागणपतिं मनसा स्मरामि
गणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा महादेवसुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटि प्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकप्रियम् महाकाव्यनाटकप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं पप्पमगमरि सरि सनि सपमगमप దని సరి గమ సరి సరి సని పమ సని పమ గమని పమరి గమరి స రి స సని ప మరి స సరి గమ పప్పమ గమరి సరి సని స పమ గమ పదని సరి గమ సరి స రి సని పమ సని పమ గమ ని పమరి గమరి రి స రి స సని ప మరి స సరి గమ మహా गणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं मनसा
Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Supada Dhyana Muganga Jalamora Raghunatha Ipapalaka Abhimanamu Shubhachilamu Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Ganakirtini Balge Vasana Gandamu Raghunatha Harinama Smaranam Bulu Virulaura Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Nije Yusupuja Palamu Bhojanamo Raghunatha Ninnu Jujute Ganatipa Radhanamo Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Puja Vidinayjatyaga Rajakritamu Raghunatha Puja Vidinayjatyaga Rajakritamu Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Paripalaya 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 Raghunatha Paripalaya Raghunatha Paripalaya Raghunatha Shri Gurupoornima Shumam Sharavana Bhava Shri Gurupoornima Shumam Sharavana Bhava Shri Gurupoornima Shumam Surapati Shripati Ratipati Bhagpati Shri
क्षितिपति पशुपति सेवित श्री गुरु गुहतार यशुमाम सुरपति श्रीपति रतिपति वाक्पति क्षितिपति पशुपति सेवित श्री गुरु गुहतार यशुमाम शरवण भव श्री गुरु गुहतार यशुमाम रागादि रहित हृदय विभावित सुरमुनि पूजित रागादि रहित हृदय विभावित सुरमुनि पूजित त्यागादि राजकुमार तापत्रय हर कुमार त्यागादि राजकुमार तापत्रय हर कुमार भोगिराज विनुत पद भूदेव क्रियामोद भोगिराज विनुत पद भूदेव क्रियामोद योगिराज योग वेद युक्त मनो लय विनोद भोगिराज विनुत पद भूदेव क्रियामोद योगिराज योग वेद युक्त मनो लय विनोद श्री गुरु गुहतार यशुमाम सुरपति श्रीपति रतिपति वाक्पति क्षितिपति पशुपति सेवित श्री गुरु गुहतार यशुमाम शरवण भव श्री गुरु गुहतार यशुमाम शरवण भव श्री शरवण भव श्री शरवण भव श्री वन्दे गुरूणां चरणारविन्दे सन्दर्शितस्वात्मसुखावबोधे जनस्य ये जाङ्कुलिकायमाने संसारहालाहल मोक्षशान्त्ये। ओम सतगुरु महाराज की जय। बरसत बरसत सद्गुरु कृपा, बरसत बरसत सद्गुरु कृपा। पीवो पीवो प्यारे मन निशि दिन सार, पीवो पीवो प्यारे मन निशि दिन सार।
आनंद 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 है मेरा, आनंद 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 है मेरा, आनंद 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 है मेरा। पीवो पीवो प्यारे मन निशिदिन सार, नाचो गावो राधा कृष्ण हरणा मीरा, नाचो गावो राधा कृष्ण हरणा मेरा। पीवो पीवो प्यारे मन निशिदिन सार, बरसत बरसत सद्गुरु कृपा, बरसत बरसत सद्गुरु कृपा। पीओ पीओ प्यारे मन निशिदिन सार, दीन करुणा करने नटराजा नीलकंठने, दीन करुणा करने नटराजा नीलकंठने। நின்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும், நின்னருள் புகழ்ந்து பணியும் என்னையும் இறங்கி அருளும்। மௌன குருவே ஹரனே நடராஜா நீலகண்டனே, மௌன குருவே ஹரனே நடராஜா நீலகண்டனே, மௌன குருவே ஹரனே நடராஜா நீலகண்டனே। ஆதி அந்தமில்லா ஹரனே அன்பருள்ளம் வாழும் பரனே, ஆதி அந்தமில்லா ஹரனே அன்பருள்ளம் வாழும் பரனே। பாதிமதி வேதியனே பரமேசா நீலகண்டனே, மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே ஹரனே நடராஜா நீலகண்டனே। மீனலோச்சனி மணாள தாண்டவமாடும் சபாபதே, மீனலோச்சனி மணாள தாண்டவமாடும் சபாபதே। ஞானிகள் மிக விரும்பும் நீலகண்டனே, மௌன குருவே மௌன குருவே மௌன குருவே ஹரனே நடராஜா நீலகண்டனே। दीन करुणाकरने नटराजा नीलकंठने, नीलकंठने नीलकंठने। हे शिवनंदन हे शिवनंदन हे शिवनंदन हे शिवनंदन हे शिवनंदन
पालय मां हे शिवनन्दन पालय मां हे गिरिजासुत हे गिरिजासुत हे गिरिजासुत हे गिरिजासुत हे गिरिजासुत रक्ष मां हे गिरिजासुत रक्ष मां हे गणनायक हे गणनायक हे गणनायक हे गणनायक हे करुणाकर पालय मां हे करुणाकर पालय मां हे सुखदायक हे शुभदायक हे शुभदायक हे शुभदायक हे वरदायक रक्ष मां हे वरदायक रक्ष मां हे शिवनन्दन हे शिवनन्दन हे शिवनन्दन पालय मां हे गिरिजासुत हे गिरिजासुत हे गिरिजासुत रक्ष मां हे गणनायक हे गणनायक हे करुणाकर पालय मां हे शुभदायक हे शुभदायक हे वरदायक रक्ष मां हे वरदायक रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां ओके राधे श्यामा हे घनश्यामा राधे श्यामा हे घनश्यामा राधा माधव मंगलधामा राधे श्यामा हे घनश्यामा राधा माधव मंगलधामा नंदनंदन राधे श्याम नंदन राधे श्याम नवनीत चोर राधे श्याम नारद प्रिय राधे श्याम नारद प्रिय राधे श्याम नद जनपाल राधे श्याम नद जनपाल राधे श्याम नारायण राधे श्याम गोकुलनंदन नवनीत चोर राधे श्याम नारद प्रिय राधे श्याम नद जनपाल राधे श्याम गोकुलनंदन राधे श्याम हे घनश्याम राधा
Bhaktavatsala Gopala Bhakshivahana Gopala Pahi Murare Gopala Narayana Gopala Nandana Bhaktavatsala Gopala Papa Vinasha Gopala Pahi Murare Gopala 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 He Ganashama Radava Mangalada Shama Krishna Govinda Yadukulanandana Govinda Govinda Narayana Govinda Govinda Yadukulanandana Govinda Shri Venkatesha Govinda Govinda Radesha Ganashama Radha Mangalada Gopala Shama I sang both of them already. I'll sing it again. Namah Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namo Namo Namah Shri Gurave Namo Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namo Namah Shri Gurave Namo Namo Narayana Namo Namo Narayana Namo Narayana Namo 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 Narayana Namo 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 Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namo Namo Namah Shri Gurave Namo Namo Narayana Narayana Namo Narayana Namo Narayana Namo Narayana Namo Namo
namo namo namo Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namah Shri Gurave Namo Gurave Namo Namo Bhajo madura harinama nirandara bhajo madura harinama bhajo madura harinama nirandara bhajo madura harinama सरलु भाव से हरि बजे जो सरलु भाव से हरि बजे जो भावे सो सुख ताम निरंदर सरल भाव से हरि बजे जो भावे सुख तम निरंदर भजो मधुर हरिनाम निरंदर भजो मधुर हरिनाम हरि ही सुख है हरि ही शांति हरि ही प्राणा नाम निरंदर भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम भजो मधुर हरिनाम निरंतर भजो मधुर हरिनाम 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 That's fine. Ramachandraya Janakaraja Manoharaya Mamaka Bishtataya Mahitamankalam Ramachandraya Janakaraja Manoharaya Mamaka Bishtataya Mahitamankalam
ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेवाय चारुमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनसिद्धकामिताय शुभतमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदयतामरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदयकामरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामदासमृदुलहृदयतामरसनिवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् सर्वमङ्गलम् सर्वमङ्गलम्